Hello students, welcome to my live teaching learning session of BSOG 173 Rethinking Development. We have discussed about block 1, unit 1, 2 and 3 are covered in last 3 sessions. Today is your 4th session of this paper. Block 2 we will discuss today. In unit 4, topic is modernization, urbanization and industrialization. What is the meaning of these three concepts? Modernization, urbanization and industrialization, and how these three concepts contribute in the development of the economy. So today's session, we will discuss about these three concepts: modernization, urbanization and industrialization. In unit 4, modernization, industrialization and urbanization, these three topics are included in this unit. In this unit, we will discuss about introduction of these concepts and post-industrial society, after that urbanization, and then conclude or conclusion. So let us start from the first topic, modernization and industrialization and urbanization. Introduction. In this unit, we will discuss modernization, industrialization and urbanization as the process of development. Modernization, urbanization and industrialization are three important processes of social change by which the process of development can be explained. In fact, industrialization and urbanization can be viewed as sub-processes of the process of modernization, resulting primarily from technological advancement. So what is the meaning of these three concepts like urbanization, modernization and industrialization? Urbanization is defined that it is the growth of cities brought about by a population shift from rural areas and small communities to larger ones, and the change from a largely agricultural economy to an industrial economy. This result in the development of cities and towns on formerly agricultural or natural lands. In India, at present, only 30% people are living in urban areas. Most of the country people, around 70% country people, are still living in rural areas. Urban area refers to that area where most of the people are engaged in industrial and service sector activities. And more than 5,000 people must live there. And density of population remains higher. So urbanization is that area where most of the population engaged in secondary and tertiary sector rather than primary sector. So urbanization is the growth of cities brought about by a population shift from rural areas and small communities to large ones and urban areas. Next is urbanization is the movement of people from rural to urban areas. The increase in city population is called urbanization.
For some people, urbanization is the right move and the wrong move. Here, some people are moving from agriculture sector to industrial sector. If people are moving from rural land area to urban land area, that is also called urbanization. So, urbanization is the process in which people move for getting job opportunities, for getting higher qualification. They move from rural areas to urban areas because all modern facilities and amenities are available in urban areas. Rural areas are still backward and lack of modern facilities. That's why people are moving from rural areas to urban areas. So, urbanization is the process where people move from rural to urban areas for getting more and advancement facilities and sacrificing the occupation of agriculture and moving towards industrialization and service sector. What is the causes of urbanization or what causes behind this urbanization? The principal cause of urbanization in India, as in other countries, is the growth of modern type industries, commerce, and service occupations, all of which are concentrated in urban areas and especially in the cities. During the last decade, two other factors have accelerated the movement of population to urban areas and especially to the cities. The main thing is, as well as population increases and population get educational facility, they want to move on from agriculture sector to industrial sector and service sector for their self growth and for getting more and high packages, salaried paid jobs that can be possible only in industrial and service sector, not in agriculture sector, because agriculture is still the gamble of monsoon and it depends upon nature. But agriculture play also very important role in each and every economy because agriculture provides us food for survival. Agriculture provides us employment opportunities, but uh, in employment, disguised and seasonal unemployment also exist in agriculture sector. So, in agriculture sector, in rural areas, when people are disguised unemployed or hidden unemployed and they are seasonal unemployed, then they move for job opportunities. They move from rural areas to urban areas. So, urban areas, the causes behind this urbanization is the growth of modern type industry, commerce, and service occupations. Next is growth of the city. Urbanization refers to a process in which an increasing portion of an entire population lives in cities and the suburbs of cities. Urbanization is associated with industrialization or modernization, as well as economy is moving towards industrialization. Industrial process has been started, and most of the country people want to engage in industrial activities, and we are using modern equipments, modern technologies in industrial sector, in agriculture sector for the growth and increase in the production of output. So all these three activities are interconnected with each other. So urbanization is associated with industrialization or modernization. In 1820, 5% of the US population lived in cities.
It's a very less proportion of US economy that only 5% population lives in cities at the time of 1820. In 1830 to 1900, US industrializes. And in 1900, 50% lived in the cities. It means as well as the growth of industrialization occurs in the economy, simultaneously urban population also increases and the ratio of living in urban area increases. And today about 70% live in the cities in US. But in India, at the time of independence, 18% population were living in urban areas. And at present, only 30% people are living in urban areas and 70% people are living in rural areas. This ratio is still very less if we compare Indian economy with rest of the world. In India, the ratio is very unbalanced in urban and rural area population. Next is modernization theory. What is the meaning of this modernization and what tells us this modernization theory to us? Modernization theory is a theory explaining how societies develop and become modern. Its definition is that modernization is a process by which societies move from traditional or pre modern conditions to those of modernity characterized by industrialization, urbanization as the growth of a mass society. It means modernization is also interconnected with industrialization. If we increase industries in our country, then we have to focus on research and development of modern technologies. Because without modern technologies and without the invention of modern equipments and advancement of technology, we can't produce more goods and services. So as well as industrialization process started, simultaneously or same, uh, this modernization also increases. And what is the meaning of urbanization? Urbanization is a process in which population move from rural areas to urban areas or in cities. In India, here four metropolitan cities are Delhi, Mumbai, Kolkata, and Chennai. These are four metropolitan cities in India. And if people move from rural areas to urban areas for getting jobs opportunity in industrial sector or in service sector, that is called urbanization. So urbanization is the process of population move from agriculture sector to industrial sector, from rural areas to urban areas. It leads to more diversified and industrialized economy. Next is modernization. What is the meaning of this modernization theory? This theory explains the process of modernization that a nation gets or nation goes through as it transition from a traditional society to a modern society. It means from moving towards modern society, that is called modernization. And if we move from rural areas to urban areas, that is called urbanization. And if we move from traditional society to modern society, that is called modernization. Next is concept of modernization. It's a movement from traditional
or quasi-traditional order to certain desired type of technology and associated from form of social structure, value orientations and motivations and norms. So modernization concept tells us that how we can move from traditional societies to modern societies and how these changes or desired type of technology can associated form of social structure, value orientations and motivations. These all things are defined in the concept of modernization. Next is features of modernization. Features or characteristics of modernization is that increased specialization in work. As well as we move towards modernization, our specialization will increase. And if we are specialized for in any activity, then definitely our production level or contribution in output will also increase. So modernization feature is that it increased specialization in work by doing division of labor. Next is social mobility will also increase by adopting this modernization, and new work values will also increase. Mobilization. Mobilization means if people is mobile and if labor is mobile and labor can move from one place to another place, one country to another country, one area to another area for getting more and advanced uh, technologies and giving more contribution in production level, that is also possible with the help of modernization. In-person social interactions, increasing organizations of social life, mass education through mass communication, sharing of civic, political, and social rights and resources, attitude of explaining and predicting events, processes, and phenomena on the basis of scientific and technological knowledge. All these are included in the feature of modernization. It means if we talk about how an economy can be said that economy is going on the path of modernization, all these features must be exist in that economy, then we can say that we are following the path of modernization. Next is modernization. What are the main consequences of modernization? Or what impact of modernization in an economy? Modernization has both positive and negative effects on social life and the natural environment. The positive consequences are an increased in standard of living of the country people. Second impact positive is longer life expectancy. Third is lower birth rate. Fourth is higher rate of literacy. Next is decrease in economic and social inequality. Next is more personal comforts. Through modernization, our expectancy of life will increase, educational facility or literacy rate will also increase, our standard of living will also rise, and economic and social inequality will reduce, and modernization provides us more comforts and more comfortable things for living. So these are called positive impact or positive consequences of modernization. But as well as we are following this modernization,
and it has some negative impact also. Negative impact is that moral values are decreasing and environmental is degrading. If we use modern and advanced technologies in each and every sector, then the need of labor or labor employment will reduce. So, in this case, we can say that modernization has both positive and negative effects on social life and natural environment. If we are moving towards modernization, then we will use modern and advanced technologies. They will definitely increase the output level at the cost of environmental degradation. So, modernization, in case of this, we should use green technology for the safety and security of environment. Then it will give us only positive effects, not negative effects. Next is definition of industrialization. What is the meaning of industrialization? Industrialization is the change from agriculture and small scale cottage industry to large scale manufacturing in factories, or developing new forms of industry for mass consumption. So, industrialization is a process in which we convert raw material into finished goods, and we can produce more finished goods for consumption of country people. So, industrialization is the change from agriculture and small scale cottage industries to large scale manufacturing industries or factories, or developing new forms of industry for mass consumption. In Western Europe, there was a rapid increase in urban population in the 19th century as a result of job opportunities offered by the Industrial Revolution. In the developing world, industrialization and urbanization has happened at a later stage and took off in the 20th century. You know that first industrial revolution was started in UK or Britain. That's why Britain colonialized Indian economy for getting raw material, because in India most of the country people are engaged in agricultural activities. And agriculture sector is the most important sector which provides raw material to the manufacturing or industrial sectors. If we don't have raw material, how we can get finished goods? So Britain use all the available resources like human resources and agricultural raw material for the production of industrial goods in their own country. That's why Britain colonized those developing nations or underdeveloped countries in which they are rich in agricultural production, because agriculture is the main sector which provides raw material to the industrial sector. So in Western Europe, there was a rapid increase in urban population in the 19th century, but in developing countries, industrialization and urbanization took off in the 20th century. Next is example of industrialization. Before industrialization, a shoemaker produced the whole shoe. It means there was a lack of division of labor. There was a lack of specialization. That's why only one person produced the whole thing. He worked on one pair of shoe, finished that, and then did the next pair of shoe. With industrialization, there are many people involved in making shoes.
An individual shoemaker has a smaller task. However, there is one person that cuts the sole of the shoe, another person stitches it on. In short, there is division of labor. So, in industrialization process, division of labor can be possible, and with the help of this division of labor, specialization will increase. And if we are more specialized in any one activity, then we can do much better than others. So, before industrialization, a shoemaker or any producer can produce only one thing, and with the help of this industrialization, now many peoples are involved in many business activities. That's why production of goods and services are increasing with the help of division of labor and specialization. And division of labor and specialization is also play very important role in international trade also. Next is industrialization. We can define this concept in different forms, that industrialization is a social and economical development of industry on a large scale based on the increased production of goods and services. It is the process of moving from people making their own things to use of factories. Between 1750 and 1850, the UK experienced the first industrial revolution. As I told you that first industrial revolution occurs in which economy? UK economy or Britain. So between 1750 and 1850, the UK, United Kingdom, experienced the first industrial revolution. There were factories for textile production, steam power, and iron making. And for these textile production industries, UK colonized Indian economy for getting raw material for their own industrial sector. Next is positive effects of the industrial revolution. There are so many positive effects of the industrial revolution. First is immediate benefit is create jobs. If we increase the process of industrialization, and when industrial revolution occur in UK, first of the major benefit of this industrial revolution is creates jobs. Second is enriches nation. Third is encourages technological progress. Fourth is education expands. Next is cheaper goods including clothing. Long-term effects, these are all benefits like immediate benefits. But the long-term benefits or long-term effects are industrial revolution will increase the standard of living of the country people. It will also increase working conditions. An increase in taxes leads to urban improvements. So these are the positive effects of the industrial revolution. At present, most of the developed economies are doing industrial activities rather than focusing on agriculture sector. But in India, more than 50% of the country population are still engaged in agricultural activities and its allied activities, and rest of the country people are engaged in industrial and service sector activities. And that's why Indian economy is still developing economy, not at present it is called developed economy. Next is the impact of industrialization. What are the demerits or
negative impact of this industrialization. It will rise the global inequality and wealth gap or class struggle and inequality between rich and poor will also increase. Wealth gap between nations widens. Europe and US gain economic power, and economic power will be concentrated only in few hands or in few countries, and they will make monopoly power and get advantage of this monopoly power. Non-industrial, non-industrialized nation fall further behind. African and Asian countries lag still based on agriculture sector. Imperialism spreads or colonialism spreads. Need for raw material and new markets. European nations and US exploit colonies for resources. And transformation of society, the middle class gains influence and power begins calls for reform. So these are called negative impact of industrialization. Each and everything has some pros and cons. So industrialization has also some positive and negative impacts. Positive impacts we have discussed, and these all are the points of negative impact of industrialization. Next is patterns of change, industrialization. At present, the process of industrialization and the pattern of industrialization is going to change. Effects of industrialization, size of cities, as well as factories will grow, industrialization will increase, then growth of factories bringing job seekers to cities. Next is urban areas doubling, tripling, or quadrupling in size. Factories developing near sources of energy. Many new industrial cities specializing in certain industries. This is the effect of industrialization on the size of cities. That size of cities will also expand as well as industrialization uh, increases in the economy. Second is living condition. Living condition, no sanitary codes or building controls. Lack of adequate housing, education, and police protection. Lack of running water and indoor plumbing. Frequent epidemics sweeping through slums, and eventually better housing, healthier diet, and cheaper clothing. This is the effect of industrialization on living conditions of the people. And what will be the working condition? What will be the impact of industrialization on working condition? Working condition will increase and will be much better than before. Industrialization create more job opportunities, and if people get job opportunities, their income level will be higher. They will not remain unemployed. They will get jobs and employment. Through employment, they can reduce their poverty level and they can improve their living standard. So working condition will increase. Workers trying to keep peace with machines, factories dirty and unsanitary, workers running dangerous machines for long hours in unsafe conditions in some industries or in some factories, workers running dangerous machines for long hours in unsafe conditions, harsh and severe factory disciplines, eventually higher wages, shorter hours, and better working condition. So we can conclude that industrialization provides us working condition much better, higher wages to the workers, shorter time period for their leisure, and condition will be better. But some industries there are using dangerous machines for long hours, which is unsafe for laborers and provide less
better condition to the workers. And next effect of industrialization is emerging social classes. Growing middle class of factories, factory owners, shippers, and merchants, upper class of land owners and aristocrats, resentful of rich middle class, lower middle class of factory, overseers, and skilled workers, workers overworked and underpaid. So, in general, a rising standard of living with some groups excluded. Which groups excluded? Poor person and some middle class person. But higher income paid workers and higher salaried person or rich person will become more richer and poor will become more poor. So this is the effect of industrialization on uh, different parts of the whole society, like size of cities, living conditions, working conditions, and emerging social classes. Next is according to your blog BSOG 173, here modernization is a multi-dimensional process of social change which transform the social, cultural, economic, and political organization of a society. It declares the passing of tradition. It means if we move from traditional society to modern society, if we transform the social, cultural, economic, political organization of a society, that is called modernization. Enlightenment was the first pursuit of modernity. The main philosopher of enlightenment, such as reason, empirism, science, progress, freedom, universalism, etc., are what the process of modernization encompasses. Industrialization in Britain or UK and the political revolution in England, France, and US gave new values of capitalism, citizenship, democracy, and development. All of these led to the progressive evolution or process of modernization. So, all these things are the main cause of increasing modernization. Next is features of modern societies which modernization was ideally seen as resulting in a degree of self-sustaining growth in the economy. If economy has a higher degree of self-sustaining growth, it can be possible with the help of modernization. Public participation in politics, for example, electoral democracy. A culture of secular and rational norms. An increase in mobility in the society, for example, freedom of physical, social, and physic movement, emergence of a personality type like mobile personality characterized by rationally, empathy, and other directedness, orientation of a person who depends on constant approval of other for confirmation of his self image. Employment of certain kinds of means to achieve modernization. It means modernization has so many features and the characteristics of modern societies which modernization was ideally seen as resulting in. It means modernization is the result of self-sustaining growth in the economy. Modernization is the result of public participation in politics. Modernization is the result of secular and rational norms, increase in mobility of the labor or workers,
and emergence of personality type image or mobile personality, and employment of certain kinds of means to achieve industrialization or modernization. So, modernization is the result of all these activities. Next is according to Hun- Huntington in 1976 in his essay The Change to Change, Modernization, Development and Politics, said that modernization and by implication development was a revolutionary process transforming rural agrarian cultures into urban industrial cultures. This also depends upon the change or movement from agriculture to industrial sector, rural areas to urban sector. All these things are main cause of modernization. Alvin Toffler in 1980 described the move from the first wave means agricultural society to the second wave means industrial age society as modernization. It means in simple words, if first wave to move second wave according to Alvin Toffler, that is called modernization. And what is the meaning of first wave? That is agriculture society. And the second wave is industrial age society. And if we move from the first wave, it means from agriculture to industrial age society, that is called modernization. He also talked of transition in developed countries from a second wave to the third wave. Third wave is known as post-industrial society. So these are the three waves which are the main responsible factor of changing towards modernization, changing towards modern society. Next is characteristics of modernization. It is based on capitalist mode of production. What is the meaning of capitalist economy or capitalist system? Capitalist system or capitalist economy is that economy in which all the factors of productions are owned by private entrepreneurs and profit is the main motive behind the production of goods and services. Government don't interfere in any economic activity, and without the interference of the government all activities can run smoothly, and entrepreneurs has full freedom to produce and what type of occupation they want to choose they can choose, and consumers also have more freedom, and consumer play very important role in capitalist economy. Consumer have a sovereignty power because producer always produce those goods and services which are demanded by consumer. That's why consumer has sovereignty power. So capitalist mode of production in which price mechanism play very important role, and all things price can be determined with the help of forces of demand and supply curve. Demand curve is downward sloping curve, supply curve is always upward sloping curve. Where both curve intersect each other, equilibrium price is determined, and that can solve all types of problems in the economy. So it is based on capitalist mode of production characterized by wage labor and market economy. Next feature is emphasizes a high degree of structural differentiation and specialization. Growth of democratic political system which is based on political representation of various ideological groups and adult franchise. Growth of bureaucratic institutions and large scale organizations. Rise of individualism and freedom. Modernization has a feature that at present individualism and freedom is increasing. At present, bureaucratic institutions and large scale institutions or organizations are increasing and growing. And at present, high degree of structural differentiation and specialization is also exist in the economy.
And modernization also emphasizes the idea of social progress and social emancipation. Next is Anthony Giddens in 1990 gives a theory of modernity and describe the modern world as a juggernaut. For him, modernity is multi-dimensional and its four institutional aspects are: one is capitalism, second is industrialism, third is coordinated administrative power focused through surveillance, military power. Both Giddens and Beck characterizes the late modern world as a risk society. Thus, there is a shift from classical modernity characterizing industrial society to late or advanced modernity characterizing risk society is called modernization. That is said by Anthony Giddens in which year? 1990. And he described the modernity that it's a multidimensional concept and it is four institutional aspects, and that is capitalism, industrialism, coordinated administrative power focused through surveillance, military power. So these are the four institutional aspects of modernity according to Anthony Giddens. Next is industrialization. Industrialization or industrial revolution in England propelled industrialization not only in England but Europe to be followed by rest of the world. Industrialization paved the path or the way for modernization. Industrialization and modernization and urbanization all are interconnected with each other. As industrial process increases, modernization and urbanization also increases. So industrialization is the process of social and economic change by which the economy shift from primarily agriculture to manufacturing sector or manufacture the goods and services. It refers to the emergence of machine production, capital based production based on the use of inanimate power resources, which revolutionized production, leading to mass production. Mass means large production and innovations. The factory based system of production and technological division of labor and specialization led to cataclysmic change in the society. It was the Industrial Revolution in the 18th century which led to industrialization. The application of power driven machinery for manufacturing in England and most of Europe led to many technological change, agricultural innovations, advance in transportation and communication, and changes in all institutions of society. Traditions weakened and religious practices got a blow, leading to death of monarchy and feudalism. Feudalism is also a system where landowners or the rich person hold all the resources, and feudalism is the condition of that economic system in which landowners or jamidars or feudals who have larger land area play very important role in the economy. There was a rise of large scale organization in cities and the importance of cities increased. In economic system, first economic system was primitive community. After that, feudalism. After that, capitalism. Then socialism and mixed economy. All these are economic system of the whole world. Some economies have followed capitalism and some economies
have followed socialism, but in India at present, mixed economic system is going on in which both public and private sector or capitalism and socialism both are coexist in it. Industrialization has historically led to urbanization or expansion of cities by creating economic growth and job opportunities that draw people to cities. Establishment of factories within a region creates a high demand for factory labor, leading to urbanization. Post industrial society. What is the meaning of this post industrial society? It means after industrialization, how the society can be defined. So, post industrial society or an industrial society is a modern society. Daniel Bell in 1973 defined in the post industrial society predicted that rather than industrial production, we are moving towards a society where services and knowledge related technologies would dominate. He believed that post industrial society would replace the industrial society as the dominant mode. It means post-industrial society will replace the industrial society because this post-industrial society has a more dominant power, and if most dominant power exists in the economy, then previous society will leave or replace. So, post-industrial society, according to Daniel Bale, it's a movement towards a society where services and knowledge-related technologies would dominate, and post-industrial society would replace the industrial society as the dominant mode. Next is the main features of the post-industrial society, according to him, are a shift from manufacturing to services sector. At present in India, service sector playing very important role and giving more contribution in GDP. The place of agriculture sector in GDP or contribution of agriculture sector was very higher at the time of independence. At that time, most of the country people were engaged in agricultural activity, near about 70% at the time of 1947 and 1950s. And the contribution of agriculture sector in GDP was 50% or more than 50%. But at present, agriculture contribution in GDP in India is only 17%, and the service sector contribution in GDP is more than 50% or 55%. It means we are moving from manufacturing to service sector, and the contribution of manufacturing to service sector or agriculture to service sector is also increasing. The centrality of the new science-based industries, the rise of new technical elites, and the advent of a new principle of stratification is the main feature of this post industrial society. Next is in this information age, the information technologies and related industries dominate. The Axel principle or the fundamental logic of economy and society is theoretical knowledge, whereas Axel principle in industrial society was technical knowledge. It means in industrial society there is need of technical knowledge, and in Axel principle, the fundamental logic of economy and society is the knowledge of society is based on theory. Whereas Axel principle in industrial society was technical knowledge, as theoretical knowledge is strategic resource of the new society, the university and the research institution become the access structure where this resource is located.
Technology rather than machine technology is dominant. White collar jobs replace blue collar jobs. Within this society, there is an increase in professional, technical, and scientific groups. It is engaged primarily in production of a services and not in the production of good. Daniel Bell's prediction of post-industrial society was based on already emerging pattern in America in the 1970s. So in this information age, the information technology and related industries are increasing and play dominant role in the economy. So the principle here, two principles are working. One axial principle is theoretical knowledge, and second axial principle is based on technical knowledge, and both knowledge can be used in different places, like technical knowledge can be used in industrial sector, and theoretical knowledge can be used in research institutions or universities. So both are very important for changing the society from tradition to modern. Next is post-modernity. Post-modernity or modernity is associated with the sweeping change that took place in the society and also in the fields of arts and literature, such as industrialization, urbanization, rationality, development, democracy, capitalism, and free market. Capitalism is also known as free market economy or invisible hand economy, and laissez-faire economy, where government uh, don't interfere in any economic activity, and all economic activities are run by the forces of demand and supply. And post-modernity refers to a historical period or a socio-culture condition following the modern age. It is a life beyond modernity because this is post modernity. Post modernity is the stage of after modernity. So it is a life beyond modernity. It indicates some modification or changes in the way in which we experienced and relate to modern forms of life or modernity. It has a history of reactions, rejections, and rebellion. In the postmodern age, there is a decline of humanism and the values of enlightenment. As well as we move from modernity to post-modernity society, then there will be a decline in humanism and the values of enlightenment. And it's a history of reaction, rejection, and rebellion. So, after modernity, the life is called post modernity life. Urbanization, what is the meaning of urbanization? Urbanization is the process in which people move from rural areas to urban areas for getting more better and advanced facilities. It represents a revolutionary change in the whole pattern of social life. It's a product of economic and technological development. Urbanization is a social process, has brought about great transformation in man's way of life, being a global phenomena, and because of fast growth of urban centers, the present era is referred as the age of urbanization. And over-urbanization refers to the increased exemplification of the characters of urbanization in a city or its surrounding rural areas. It results due to excessive development of urban traits. And as the urban activities and occupations expands or increases, secondary functions like industry increases, bureaucratic administrative network develops, increases,
mechanization of life and the influx of urban characters into the surrounding rural areas also replaces the rural and traditional traits of a community. Next is summary. From today's session, we can conclude that many classical and contemporary thinkers have analyzed the process of modernization, industrialization, and urbanization from time to time. All these processes are seen as precursors or to the progress and development of a modern society. Thank you.
నెక్స్ట్ 2 అక్కడ పెద్దది డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనము ప్రజాస్వామ్యం యొక్క ప్రజాస్వామ్యానికి సంబంధించి ముఖ్య విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయి. వాటి గురించి నిజానికి ప్రజాస్వామ్యము విజయవంతం కావడం, ప్రజలకు అనుకూలంగా ప్రజల సంక్షేమం గురించి అది అమలు కావడం, ప్రజల సంక్షేమం అనుకూలంగా అది అమలు కావాలంటే కూడా చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. చాలా ప్రయత్నాలు జరగవలసి ఉంది. ప్రజలే దాని కొరకు ఇబ్బందులు స్ట్రగుల్ చేయవలసి కూడా ఉంటుంది అన్నట్టు. ఎందుకంటే ప్రజలనేది ఒకే కుటుంబానికి సంబంధించిన వాళ్ళు కాదు. ప్రజలలో రకరకాల భేదాలు ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కులాలు ఉంటాయి, మతాలు ఉంటాయి, ప్రజల మధ్య వైరుధ్యాలు ఉంటాయి. వీళ్ళందరూ కలిసి కట్టుగా ఒక వాళ్ళ యొక్క సంక్షేమం ఏంటి, వాళ్ళకు అనుకూలంగా ఉండే చట్టాలు ఏంటి, శాసనాలు ఏంటి అనేది రూపొందించుకోవడం చాలా కష్టం. యూనిటీ రావడం చాలా కష్టం. సో అయినా కూడా మనకి రాజరికం కంటే తర్వాత ఇతర రకాలైన డిక్టేటర్షిప్ నియంతృత్వం కంటే ప్రజాస్వామ్యమే న్యాయం. అందులో ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా ఆ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూనే ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవడం, దాన్ని మెయింటైన్ చేయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అయితే ఇందులో ఇవాళ ముఖ్యంగా ప్రజాస్వామ్యానికి చాలా ముఖ్యమైన రిక్వైర్మెంట్, అవసరం ఏంటంటే భాగస్వామ్యము, లేకపోతే రాజకీయాల్లో ప్రజలందరూ పాల్గొనడం. ఎందుకంటే మనం చెప్పుకున్నాము డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ, ఇండైరెక్ట్ డెమోక్రసీ అని ఇదివరకు అనుకున్నాము. డైరెక్ట్ డెమోక్రసీలో ఇదివరకు సిటీ స్టేట్స్ ఉండేవి. సిటీ స్టేట్స్లో ప్రజలు అందులో డైరెక్ట్గా పార్టిసిపేట్ చేసేది. అయితే అది పెద్ద పెద్ద దేశాలలో, పెద్ద పెద్ద చైనాలో కానీ, ఇండియాలో కానీ, తర్వాత ఇతర పెద్ద దేశాల్లో అది ప్రజలందరూ పాల్గొనడం సాధ్యం కాదు అనేక కారణాల వల్ల. కాబట్టి రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీ అనే పద్ధతి విధానము అందరికీ మంచిదని తేలింది, తర్వాత సాధ్యమని తేలింది. అది ఇవాళ చదువుకున్నాము. అయితే ఈ రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీ అన్నప్పుడు అందులో రెండు సమస్యలు ఉంటాయి. ఫస్ట్, ప్రజలు డైరెక్ట్గా పాల్గొనరు. తమ యొక్క రిప్రజెంటేటివ్స్ని, ప్రతినిధులను ఎన్నుకుంటారు. సో ఎన్నుకున్నప్పుడు ఎటువంటి వాళ్ళని ఎన్నుకోవాలా, ఎటువంటి వారికి మద్దతు ఇవ్వాలా, ఎటువంటి వారిని ధిక్కరించాలా, తోసిపుచ్చాలా అనే పెద్ద ఇబ్బంది ఉంటుంది ఇందులో. సో ఇందులో ప్రజల యొక్క చైతన్యము, ప్రజల యొక్క ఎడ్యుకేషను, ప్రజలకు అన్ని ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ గురించి అన్ని తెలుసుకోవడం, తర్వాత వాళ్ళకి తెలియకుండా వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయడం, సపోర్ట్ ఇవ్వడం, ఇవన్నీ చైతన్యానికి సంబంధించిన విషయాలు. అయితే ముఖ్యంగా ప్రజలు ఎల్లప్పుడూ రాజ్యాంగపరంగా ఉన్న హక్కులను
అనుభవిస్తూ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ చలాయిస్తూ రాజకీయాల్లో పాల్గొనడం అనేది చాలా ముఖ్యం. లేకపోతే ప్రజాస్వామ్యం నిజానికి సక్సెస్ కాదు. అయితే ఏ విధంగా పాల్గొనాలా, ఎక్కువ పాల్గొనాలా, తక్కువ పాల్గొనాలా, తర్వాత మన ఈ భాగస్వామ్యం, తర్వాత రాజకీయాల్లో పాల్గొనడం అనే దానికి రకరకాల సంబంధించిన అనేక విషయాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ప్రజాస్వామ్యం యొక్క భాగస్వామ్యం, తర్వాత రాజకీయాల్లో పాల్గొనడం అంటే ముఖ్యంగా ఏంటిది, దాని అర్థం ఏంటి, మనం వివిధ కోణాలు దాన్ని చూడాలి. పార్టిసిపేషన్ అంటే మన రాజకీయాల్లో మన ప్రతినిధులను ఎన్నుకున్న తర్వాత, అసలు నిజానికి ప్రతినిధిలో భాగస్వామ్యం అంటే ఓటింగ్, మన ప్రతినిధి ఎన్నుకోవడము, ఓటు వేయడం అనేది కూడా పార్టిసిపేషన్. కానీ ఇప్పుడు చెప్పినట్టు ప్రజాస్వామ్యం ఓటింగ్తోనే సరిపోదు. ఓటింగ్ వేసిన తర్వాత కూడా ఇంకా అనేక సందర్భాలలో కూడా పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ అనేది ఉంటుందన్నట్టు. సో ముఖ్యంగా ఏంటంటే రాజకీయాల్లో భాగస్వామ్యం అంటే ఏంటంటే రాజకీయమైన సంబంధించిన విషయాలలో అవేర్నెస్, చైతన్యం కలిగి ఉండడం, తర్వాత ఒక రాజకీయ సంఘటన, రాజకీయ అవసరం ఉన్నప్పుడు దానికి సరిగా స్పందించడం. ఒక సిచ్యువేషన్లో ఇద్దరు నాయకులు ఉదాహరణకి కోట్లాడుతున్నప్పుడు, మన వాళ్ళ మధ్యన కాన్ఫ్లిక్ట్స్, వైరుధ్యం, సంఘర్షణ వచ్చినప్పుడు దానిలో ఒక పాజిటివ్గా, సమర్థకంగా పోయి అందులో మనం భాగస్వామ్యం చేసుకోవడం, అది కూడా భాగస్వామ్యం అనుకోవచ్చు. సో భాగస్వామ్యం కొరకు ఇంకా వేరే రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమున్నాయంటే సోషల్గా, తర్వాత ఎడ్యుకేషన్గా, తర్వాత ఎకనామిక్గా కూడా అది ప్రతి వ్యక్తికి, ప్రతి ఓటర్ పౌరునికి, ప్రతి పౌరునికి అవి కొన్ని కావాల్సి, అంటే అందులో భాగస్వామ్యము ప్రజాస్వామ్యంలో భాగస్వామ్యం కాకుండా పాల్గొనడంలో కొన్ని అడ్డంకులు ఉంటాయి. అవి నిజానికి తర్వాత చదువుతాం. అయితే పార్టిసిపేషన్ అంటే మన ఎన్నికల్లో పాల్గొనడము, ఓటు వేయడము, దాని తర్వాత ఒక ఎన్నిక అయిన తర్వాత ఇంకొక ఎన్నిక మధ్యలో అనేక రకమైన సందర్భాలు ఉంటాయి. అనేక రకమైన వ్యవస్థలు, ఈ ప్రజాస్వామ్యానికి, పార్టిసిపేషన్కి అవకాశాలు ఉంటాయి, దారులు ఉంటాయి, తోవలు ఉంటాయి. ఆ దారులలో కూడా, ఆ సంఘటనల్లో కూడా ఈ ఓటర్స్, ప్రజలందరూ పాల్గొనడం, ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించడం అనేది పౌరుల యొక్క బాధ్యత. అప్పుడే అది ప్రజాస్వామ్యం అనేది తగ్గుతుంది అన్నట్టు. అది మన ఒక వ్యక్తిగత, అంటే ఒక కుటుంబానికి సంబంధించిన సమస్య కావచ్చు, తర్వాత మన ఒక వ్యక్తుల సమూహానికి కావచ్చు, మనం ఒక విలేజ్ మొత్తం కావచ్చు, ఒక ప్రాంతానికి మొత్తం కావచ్చు, ప్రాంతానికి సంబంధించిన ప్రయోజనాల గురించి కూడా కావచ్చు. ఏ సందర్భమైనా, ఏ అంశంలోనైనా కూడా ప్రజలు చైతన్యం నుండి రాజకీయాల్లో పాల్గొంటేనే మనకి మన యొక్క ప్రయోజనాలు కాపాడుకున్నట్టయితుంది, తర్వాత మన హక్కులను కాపాడుకున్నట్టయితుంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అయితే ఇందులో ముఖ్యంగా 3 రిక్వైర్మెంట్స్, 3 అంశాలు, అంటే పరిస్థితులు పౌరులకి పరిస్థితులు ఉండాలి. 3 పరిస్థితులు. అదేంటంటే సోషల్ కెపాసిటీ, పొలిటికల్ కెపాసిటీ మరియు ఎకనామిక్ కెపాసిటీ. సోషల్ కెపాసిటీ అంటే సోషల్గా మన అందరితో మూవ్ అవ్వడం, తర్వాత రాజకీయాలంటే తెలుసుకోవడము, అందరితో కలిసి ఉండడము, ఒక విషయంలో ఒక సంఘటన వస్తే ఆ సందర్భంలో అందరి కలిసి దాన్ని ఎదుర్కోవడము, అది సోషల్. అదేవిధంగా సోషల్ కూడా అందరు ఈక్వల్గా ఉంటే పొలిటికల్గా కూడా అందరు ఈక్వల్గా ఉంటారు.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒకటి ఉంటుందంటే సామాన్యంగా ఇది ఎక్కువ కులాల వాళ్ళకి సంబంధించిన పాలిటిక్స్, వాళ్ళే ధనికులు ఉన్నారు, తర్వాత వాళ్ళే నిజానికి అర్హులు ఓటేయడానికి, ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల రాజకీయాలు పాల్గొనడానికి అనే అభిప్రాయం ఉండకూడదు. సో ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ సోషల్లీ, దే మస్ట్ బి దే ఆర్ ఈక్వల్. అదేవిధంగా ముఖ్యమైనది ఇంకో సెంట్రల్, దానికంటే ముఖ్యమైనది అంటే పొలిటికల్ ఈక్వాలిటీ. అంటే ఏంటంటే ధనికులు కొందరు కొన్ని ఎక్కువ హక్కులు కలిగి ఉండడము, లేక ధనికులు ఎక్కువ ఓట్లు కలిగి ఉండడము అనేది నిజానికి పొలిటికల్ ఈక్వాలిటీకి వ్యతిరేకం, ప్రజాస్వామ్యానికి వ్యతిరేకం. ప్రజలందరూ అంటే ప్రజలు, దేశం అంటే అందరు ప్రజలు ఉంటారు. సో నిజానికి మన దేశంలో ఏ దేశంలో కానీ ఓటింగ్ రైట్ ఒక ఏజ్ని బట్టి ఉంటుంది, అంతేగాని సోషల్ కెపాసిటీని బట్టి ఉండదు, తర్వాత ఎకనామిక్ కెపాసిటీని బట్టి ఉండదు. సో అది పొలిటికల్ ఈక్వాలిటీ అనేది అది రాజ్యాంగం ప్రసాదించిన హక్కు, రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన హక్కు. సో పొలిటికల్ ఈక్వాలిటీ అనేది మన ఓట్ల ద్వారా, మన రాజ్యాంగం ద్వారా తర్వాత పొందుపరచబడి, అదే రాజ్యాంగంలో పొందుపరచబడింది. అదేవిధంగా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఎలక్షన్ కమిషన్ తర్వాత ఇతర సంబంధిత అధికారులు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఉన్నారు. కానీ ఇంకా ముఖ్యమైనది, కానీ ఎక్కువ కనబడదు ఇది రిక్వైర్మెంట్, తర్వాత కండిషన్, పరిస్థితి, షరతు. అదేంటి అంటే ఈక్వాలిటీ, ఎకనామిక్ ఈక్వాలిటీ. ఎకనామిక్ సమర్థత, ఎకనామిక్ ఆర్థిక యోగ్యత అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే రాజకీయాల్లో పాల్గొనాలంటే, ఎందుకంటే రాజకీయాల్లో పాల్గొనటువంటి ఓటు వేయడమే కాకుండా ఒక ఎలక్షన్ మధ్యన ఒక ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకొనబడ్డ తర్వాత, ఒక సభను ఎన్నుకొనబడ్డ తర్వాత 5 సంవత్సరాల వరకు అది నడుస్తుంది. కానీ దాన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి, వాళ్ళు తప్పులు చేయకుండా ఉండడానికి నిజానికి మన పౌరులందరూ తమకు ఎవరికైతే ఓటు వేశారో, ఏ అభ్యర్థికి అయితే ఓటు వేశారో ఆ అభ్యర్థి కానీ అతడు ఏ పార్టీకి అయితే సంబంధించాడో ఆ పార్టీకి కానీ సరిగా పనిచేస్తుందా లేదని చూడడానికి పౌరులకి టైం ఉండాలి. దాని తర్వాత మన పాల్గొనడానికి ఆర్థిక సామర్థ్యత, అంటే మన ఒక 2-3 రోజులు ఒక మీటింగ్ సభ అవుతుందండి, బహిరంగ సభ కానీ అది సమావేశం కానీ, అక్కడికి పోయి మనం టైం స్పెండ్ వెచ్చించి అది చేయాల్సి ఉంటుంది. సో సామాన్యంగా ఇదేమవుతుందంటే పేదవాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క మన వ్యక్తిగత అశుభ్రత కానీ, లేకపోతే ఒక సరైన రాజకీయాలు సోషల్గా అందరితోని ఆకర్షింపబడడానికి, అందరితోని ఆమోగ్యంగా మెదలడానికి సరి అయిన డ్రెస్ లేకపోవడం కానీ, తర్వాత ఆరోగ్యం లేకపోవడం కానీ, వీటన్నిటిని బట్టి మనకి అన్నిటికీ మనం ఆర్థిక స్థోమత అంటాం. అందుకోసమే చాలామంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిబి మ్యాక్పర్సన్ అనేవాడు అసలు ఆర్థిక సామర్థ్యత, ఆర్థిక బ్యాక్గ్రౌండ్ లేనప్పుడు డెమోక్రసీ సాధ్యం కాదు అని చెప్పారు. సో సోషల్, పొలిటికల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఈక్వాలిటీ, పొలిటికల్ ఈక్వాలిటీ ఉంటేనే సరిపోతుంది. సోషల్ ఈక్వాలిటీ, సోషల్ ఎబిలిటీ, సోషల్ కేపబిలిటీ, తర్వాత ఎకనామిక్ కేపబిలిటీ కూడా కావాలా అని, ఇది ప్రజల యొక్క భాగస్వామ్యం సక్సెస్ తప్పకుండా జరగాలంటే. అయితే అది ప్రజల యొక్క భాగస్వామ్యం, ప్రజలు రాజకీయాల్లో పాల్గొంట అనే అంశం అన్నట్టు. అయితే ఇక్కడ భాగస్వామ్యానికి అర్థం మనం క్రిటికల్గా కూడా చూడాలి. క్రిటికల్గా అంటే ఏంటి అంటే ప్రజలు, ఓటర్లు ఒక రాజకీయ విషయం వచ్చినప్పుడు, లేకపోతే ఒక అభ్యర్థి గురించి ఒక సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఆ విషయంని, ఆ శాసనం కానీ, ఆ చట్టం కానీ, ఆ యొక్క మన నిర్ణయం కానీ అనుకూలంగా
దాన్ని ఓటు వేయడము, అనుకూలంగా సమర్థించడము, లేకపోతే దాన్ని ప్రతికూలంగా మెదలడము, నిరాకరించడము, వ్యతిరేకించడము అని రెండు ముఖ్యమైన విషయాలు ఉంటాయి. అయితే భాగస్వామ్యం అంటే పోయి ఓటు వేయడము, లేకపోతే రాజకీయాల్లో పాల్గొనడము అని ఎప్పటికీ వచ్చిన నిర్ణయాలు, శాసనాలు సమర్థించడమే కాదు, దానిని వ్యతిరేకించడం కూడా. కొన్ని విధానాలను నువ్వు నమ్మితే, అంటే పౌరుడుగా నమ్మితే ఆ విధానాలను వ్యతిరేకించడము, ఆ విధానాలకి వ్యతిరేకంగా సంఘర్షణ చేయడము, పోరాటం చేయడం కూడా భాగస్వామ్యమే అవుతుంది. అది పోయి ఓటేస్తేనే, లేకపోతే నిజానికి ఓటులో కూడా నిజానికి నేను ఏ వ్యక్తికి కూడా ఓటు వేయడం లేదు అనేది కౌంట్ చేయకుండా అది కూడా ఒక రకమైన పార్టిసిపేషన్ అనొచ్చు. ఎందుకంటే అటువంటి యాక్ట్ మన ఎలక్షన్ కమిషన్ కానీ ఇతర సంబంధిత అధికారులు కానీ అది పలానా సమస్య కూడా ఉన్నదని తెలుస్తున్నారు. సో వ్యతిరేకించడము, ధర్నాలు చేయడము, తర్వాత ఎలక్షన్స్ కానీ తర్వాత ఇతర అటువంటి విషయాల్లో కానీ బాయ్కాట్ చేయడం, బహిష్కరించడం అనేది కూడా పొలిటికల్ పార్టిసిపేషనే అని వస్తుంది. అంటే అది నిజానికి ఒక విధానాన్ని, ఒక శాస్త్రాన్ని వ్యతిరేకించడం అంటే ఇంకా పొలిటికల్ రాజకీయ చైతన్యం ఎక్కువ స్థాయిలో ఉందని, ఎక్కువ స్థాయిలో మన రాజకీయాల్లో పాల్గొంటున్నాడు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక విలేజ్లో చాలా ఎలక్షన్స్ అయినాయి, తర్వాత చాలా అభ్యర్థులు వచ్చి ఆ విలేజ్ ఓటర్స్కి అని చెప్పారు, రోడ్లు వేయిస్తాము, తర్వాత ఈ విలేజ్లో మన స్కూలు, మన ఒక హాస్పిటల్ కట్టిస్తామని ప్రామిజులు చేస్తున్నారు. కానీ అవి నిజానికి ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత అధికారంలోకి వస్తున్నారు, కానీ ఆ ప్రామిజులు నెరవేర్చడం జరుగుతలేదు. అప్పుడేం చేస్తారు విలేజెస్ అందరూ, మనము అసలు ఎలక్షన్లోనే పాల్గొనము, ఓటే వేయము, ఓట్లను బహిష్కరిస్తున్నాం అని నిర్ణయం తీసుకుంటారు. చాలాసార్లు మనం చూస్తున్నాం ఎలక్షన్లో. అయితే అది ఎలక్షన్ బైకౌట్ చేయడము నిజానికి అది భాగస్వామ్యం అవుతుంది అంటే నిజానికి అవుతుంది. మనం లోతుగా చూసి క్రిటికల్గా దాన్ని అనలైజ్ చేస్తే మాత్రం అది కూడా భాగస్వామ్యం. అంటే కొన్ని విషయాలను ఎలక్షన్స్ బ్యాక్వర్డ్ చేయడం కానీ, తర్వాత సమావేశాలను బ్యాక్వర్డ్ చేయడం కానీ, అది కూడా ముఖ్యంగా రాజకీయంలో భాగస్వామ్యం తీసుకున్నట్టే, రాజకీయంలో పాల్గొన్నట్టే. అది వ్యతిరేకత అనవచ్చు, కానీ ఇంకా అట్లా నిజానికి వ్యతిరేకించాలంటే ఇంకా ఎక్కువ చైతన్యం కావాల్సి ఉంటుంది. ప్రజలందరూ ఒక ఊళ్ళో ఎప్పటికీ ప్రతి నాయకుడు, ప్రతి పార్టీ మోసం చేస్తే దానికి ప్రజలు చైతన్యమై అసలు మా దగ్గర ఓట్లకు రాకూడదు అని చెప్తారు. లేకపోతే అప్పుడున్న ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ధర్నాలు చేయడం కానీ, ఎలక్షన్స్ మాకు ఇది చేయాలా, లేకపోతే ఓట్ వేయము, ఒకసారి ఎలక్షన్ మిత్రులను కూడా అటాక్ చేయొచ్చు. కానీ కొంతవరకు ఏంటంటే లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. బూతులను ధ్వంసం చేయడం కానీ, తర్వాత ఇంకా హింసా పద్ధతులు అనుసరించడం కానీ అది నిజానికి సరైనది కాదు చాలాసార్లు. ఆ విధంగా భాగస్వామ్యము అన్నప్పుడు దానికి ఇప్పుడే చెప్పినట్టు, మనం అనుకున్నట్టు ఒక ఓటు వేయడమే కాకుండా చాలా రాజకీయ చైతన్యం పెంపొందించడానికి, ఓటర్స్ను మొబిలైజ్ చేయడానికి, ఓటర్లను సమీకరించడానికి, ఓటర్ని ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి ఒక విషయం మీద పార్టీలు ఏర్పడతాయి, సంఘాలు ఏర్పడతాయి. ఒక సోషల్ ఆర్గనైజేషన్ ఉండొచ్చు, ఒక కాస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఉండొచ్చు. ఆ కాస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఎందుకు ఏర్పడుతుంది అంటే ఆ కాస్ట్కు సంబంధించిన మెంబర్స్ని, సభ్యులకు సంక్షేమం కొరకు, వాళ్ళ యొక్క ఆర్థిక ఇబ్బందులు కావచ్చు, ఆ కాస్ట్ యొక్క మెంబర్స్ ఇతరుల కాస్ట్ అన్యాయం చేయబడవచ్చు. తర్వాత ఆ కాస్ట్ ఎప్పుడు రాజకీయాల్లో ప్రాతినిధ్యం లేకపోవడం కావచ్చు, ఒకే అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళకే ప్రాతినిధ్యం ఉండడం సభల్లో, అటువంటి విషయాలకు ఆ కాస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటాయి. ఆ కాస్ట్ ఆర్గనైజేషన్లో పాల్గొనడం కూడా ఒక విధంగా తప్పులు చేయకుండా ఒక మెంబర్షిప్ తీసుకోవడం కూడా పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ అవుతుంది అన్నట్టు. అంటే నిజానికి
మన కొందరైన రుడాల్ఫ్ అనే రాజకీయ రచయితలు ఏమన్నారంటే, కాస్ట్ అసోసియేషన్స్ సరిగా పనిచేస్తే అది తప్పేం కాదంటారు. వాళ్ళు ఏమంటారంటే, పొలిటికల్ పార్టీస్కును ఓటర్ మధ్యన ఉండే ఇటువంటి సాంఘిక సంస్థలు వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాయి. ఫస్ట్ ఈ రాజకీయ మన కుల సంఘాలే కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేస్తూ వాళ్ళ మెంబర్స్కి చైతన్యపరుస్తూ ఓటు వేయాలని, మన కులానికి ఇది మన ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపడితేనే మనం అతనికి ఓటు వేయాలా, లేకపోతే ఇంకో వేరే వాళ్ళకి ఓటు వేయాలా, లేకపోతే ఎవరికి ఓటు వేయాలా అనేది చర్చించుకోవడం ఒక రకమైన ట్రైనింగ్. ఎందుకంటే కుల సంఘాల్లో కూడా ఎన్నికలు ఉంటాయి, కుల సంఘాల్లో కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. అది కూడా రాజకీయ చైతన్యాన్ని కూడా కలిగిస్తుంది. కుల సంఘంలో ఏ విధంగా వెళ్ళాలా, నాయకులు ఏ విధంగా వెళ్ళాలనేది ట్రైనింగ్ వస్తుంది. కాబట్టి ఆ నాయకత్వం యొక్క అనుభవం రాజకీయాల్లో కూడా పనికొస్తుంది అన్నట్టు. సో కుల సంఘాలు, అదేవిధంగా ట్రేడ్ యూనియన్లో కూడా మెంబర్షిప్ తీసుకోవడం, ఆ ట్రేడ్ యూనియన్ ఆ యూనియన్కి సంబంధించింది, వాళ్ళు పనిచేసే ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించిన అనేక సమస్యలు ఉంటాయి. ఏది జీతాలు సరిగ్గా ఇవ్వకపోవడము, లేకపోతే మన ఉద్యోగులను తీసివేయడము, లేకపోతే జీతాలు పని గంటలు ఎక్కువ చేయడము, ఇంకా రకమైన ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ ఆ యూనియన్ వాళ్ళందరూ ఉంటారు. అయితే సామాన్యంగా ఏమవుతుందంటే, డెమోక్రసీ ఉన్న దేశాల్లో, తర్వాత రాజ్యాంగబద్ధమైన మన డెమోక్రసీ ఉన్నప్పుడు నిజానికి అందులో హక్కులు కూడా వ్యక్తుల యొక్క మన ట్రేడ్ యూనియన్ మెంబర్స్ వర్కర్స్ యొక్క ఇవి కూడా అందులో పొందుపరచారు. కొన్ని అసలు మన ఫ్యాక్టరీ ఓనర్స్ను వర్కర్స్ మధ్యన ఎటువంటి సంబంధాలు ఉండాలా అనేది కూడా చట్టాలు చేయబడింది. సో ఈ చట్టాల ప్రకారంగా పోతున్నారా లేదా ఫ్యాక్టరీ యజమానులు అని చూడడానికి, వాళ్ళ యొక్క హక్కులను కాపాడుకోవడానికి మన ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఏర్పడ్డాయి. ఆ ట్రేడ్ యూనియన్లో మెంబర్షిప్ తీసుకోవడము, తర్వాత వాళ్ళ యొక్క ప్రయోజనాలు, వర్కర్స్ యొక్క ప్రయోజనాలు కాపాడే పొలిటికల్ పార్టీకి మద్దతు ఇవ్వడము, వాళ్ళ రాజకీయ ప్రయోజనాలు కాపాడే నాయకులకి, మన పార్టీలకి నాయకులకి సమర్థించడము, తర్వాత సాధ్యమైనంత మట్టికి వీలైనంత మట్టికి రాజకీయ ట్రేడ్ యూనియన్ నాయకుడిగా కూడా ఎన్నిక కావడము, నాయకత్వం చేపట్టడము కూడా ఈ పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ అవుతుంది. ఈ విధంగా కుల సంఘాలు, తర్వాత ఒత్తిడి సంఘాలు ఉంటాయి. కుల సంఘాలు కావు అవి కాదు. కొన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సామాన్యంగా ఒక ప్రెషర్ గ్రూప్ ఒత్తిడి సంఘాలు అంటారు. అంటే పలానా డిమాండ్ ప్రభుత్వము నెరవేర్చాలా అని ఆ అంశానికి సంబంధించిన వ్యక్తులందరి దగ్గరకు వచ్చి ఒక సంఘంగా ఏర్పడి ఎన్జిఓలు అంటారు. ఆ డిమాండ్ నెరవేర్చే వరకు ప్రభుత్వం కానీ, లేకపోతే రాజకీయ నాయకులు కానీ, ఎమ్మెల్యే కానీ ఆ డిమాండ్ నెరవేర్చే వరకు ఆ ప్రభుత్వాన్ని ఒత్తిడి తీసుకురావడం కూడా రాజకీయాల్లో పాల్గొనడమే జరుగుతుంది. సో పాల్గొనడము, రాజకీయ పార్టిసిపేషన్ అంటే ఏంది, తర్వాత ఒక వ్యక్తి, ఒక పౌరుడు, ఒక ఓటరు ఏమేమి చర్యలు తీసుకుంటుంటే అది రాజకీయంగా పార్టిసిపేషన్ చేస్తున్నట్టు. అదేవిధంగా దానికి నెగిటివ్ మీనింగ్ కూడా ఉంది. అది పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనిపిస్తుంది, కానీ చాలా లోతైన మీనింగ్ ఏంటంటే, కొన్ని డిసిషన్స్ని, కొన్ని శాసనాలని వ్యతిరేకించడము, బహిష్కరించడము కూడా రాజకీయాల్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం. దానికి రాజకీయాలని ఓట్లను బహిష్కరించడం, మన యొక్క ప్రజల యొక్క ప్రయోజనాలు నెరవేర్చుకోవడము, బహిష్కరించడం ద్వారా దానికి రాజకీయ చైతన్యం ఎక్కువ కావాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత ఇంకా మన పార్టిసిపేషన్ కూడా ఇంటెన్సివ్గా ఉంటుంది, తీవ్రంగా ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మనం పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ మనం అది అర్థం చేసుకోవాలా. అంతే. మళ్ళీ ఇంకో వస్తే ఏంటంటే, పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ అంటే ఏంది అనేది మనం రకరకాల విధానాలు ఉంటాయి పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్లో. అవి ముఖ్యంగా ఏంటంటే, మన
ఓటు వేయడము అనేది ఇప్పుడే అనుకున్నాము, అంటే మనం ఒక అన్ని వివిధ రకాలుగా తీసుకున్నప్పుడు ఓటు వేయడం అనే ఒక అంశం ఇదివరకు నేర్చుకున్నాము. కానీ ఇందులో ఈ టైప్స్ అన్ని లెక్కబెట్టినప్పుడు 1, 2, 3 అని లెక్కబెట్టినప్పుడు నంబర్ 1 పార్టిసిపేషన్ ఈజ్ ఓటింగ్. తర్వాత ఓటింగ్ అనేది కంపల్సరీ. చాలా సందర్భాల్లో పర్టికులర్గా ప్రాంతాల్లో, అర్బన్ ఏరియాస్లో అనేక కారణాల వల్ల ఓటింగ్ లెవెల్, ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అది నిజానికి ఏ కారణమైనా కావచ్చు, ఏ సమస్య అయినా కావచ్చు, కానీ పొలిటికల్ ఓటింగ్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. అది ప్రజలు, దాని తర్వాత సంబంధిత అధికారులు, ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా ఆ విషయాన్ని పట్టించుకోవాలి. ఎందుకంటే దాన్ని ఏమంటారంటే పార్టిసిపేట్ చేయకపోవడాన్ని, ఓటు వేయకపోవడాన్ని అశ్రద్ధ, ఇండిఫరెన్స్, డిస్రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఓటింగ్. నిజానికి కొన్ని దేశాలలో ఓటు కనుక వేయకపోతే, అంటే పొలిటికల్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తే వాళ్ళకి శిక్షలు కూడా ఉంటాయి. అసలు నిజంగా మన దేశంలో అది లేదు. మన దేశంలో అర్బన్ ఏరియాస్లో, నగరాలలో ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువ ఉన్నా, చాలామంది రాకున్నా కూడా ఏ కారణంలో ఆప్షన్ కూడా ఆ రోజు నిజానికి విలేజెస్ పోతారు. ఇది మనకెందుకులే, ఈ 2 రోజులు మనం సెలవు తీసుకొని హాయిగా ఇంటికి పోయి పనులు చేసుకుందామని అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. సో దాన్ని తర్వాత కొందరు ఏంటంటే ఎలక్షన్ వల్ల ఏమొస్తుంది, పొలిటికల్ అపాతి, ఇంటలెక్చువల్స్ పొలిటికల్ అపాతి అని అంటారు దాన్ని. చాలా ముఖ్యమైన అర్బన్ ఏరియాస్ చాలా ముఖ్యమైన అంశం. సో అది కూడా నిజానికి పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ కాదన్నట్టు, అది పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ అక్కడ లేదన్నట్టు. సో అటువంటి తర్వాత ఆర్గనైజేషన్లో మెంబర్ తీసుకోవడము, ఆర్గనైజేషన్లో నాయకత్వం రెండవ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అన్నట్టు. ఆర్గనైజేషన్ పొలిటికల్ పార్టీ కానీ, పొలిటికల్ పార్టీస్లో మెంబర్షిప్ తీసుకోవడం కానీ, పొలిటికల్ పార్టీ నాయకత్వం అంటే సంఘం, అసోసియేషన్, పార్టీ ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీ, ట్రెజరీ అట్లా ఉంటారు చూడండి, దాన్ని అందులో నాయకత్వం తీసుకోవడం కూడా ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ విధానం. ఆయన పార్టిసిపేషన్ ఒక రూపం అన్నట్టు. చాలామంది తెలుసు, మన నాయకత్వం చొరవ చూస్తూ సేవా దృక్పథంతో ఎన్నికల్లో మన సమాజంలో మెంబర్షిప్ తీసుకోవడమే కాకుండా, సంఘంలో మెంబర్షిప్ తీసుకోవడమే కాకుండా, ఆ సంఘంలో లేకపోతే ఆ పొలిటికల్ పార్టీలో నాయకత్వం కూడా చేపట్టడం జరుగుతుంది. సో అది సంస్థాగత భాగస్వామ్యము, సంస్థకు సంబంధించిన భాగస్వామ్యము అని అనుకోవచ్చు. తర్వాత ప్రెషర్ కుక్స్, అది ఎక్కడో ప్రెషర్ కుక్స్ ఉన్నది ఉంటే బాగుండేది అనుకోవడమే కాకుండా, ప్రెషర్ కుక్స్ ఏర్పాటు చేయడము, ప్రజలు సమీకరించి దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఒక ప్రజా సమూహానికి సంబంధించిన అంశం మీద, లేకపోతే కొన్ని అంశాల మీద మన ప్రజలని లేకపోతే ప్రతినిధులను ఒత్తిడి చేయడము కూడా చాలా ముఖ్యమైన, అదొక రకమైన పార్టిసిపేషన్. పొలిటికల్ ప్రెషర్ గ్రూప్స్, ఒత్తిడి సంఘాలు అంటారు వాటిని. ఒత్తిడి సంగతిలో తర్వాత చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే, పార్టీలు కానీ లేకపోతే సంఘాలు కానీ ప్రజలను చైతన్యపరచడానికి, చైతన్యపరచడంలో నిజానికి అందులో ఓటర్స్ కావచ్చు, లేకపోతే వేరే నాన్ ఓటర్స్ కూడా కావచ్చు. అయితే అది చేయడానికి పెద్ద పెద్ద సభలు, బహిరంగ సభలు ఏర్పాటు చేస్తారు, కండక్ట్ చేస్తారు. ఆ బహిరంగ సభల్లో కూడా పాల్గొనడము కూడా హై లెవెల్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్. అదొక రూపం, అదొక భాగస్వామ్య రూపం. పాలిటిక్స్లో పాల్గొనడానికి ఒక రూపం అన్నట్టు, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూస్తున్నారు కదా, మన కేసీఆర్ ప్రజలని చైతన్యం చేసి తెలంగాణ ఏర్పాటు చేయాలని, దానికి ఎలక్షన్ అప్పుడు తర్వాత ఇంకా వేరే సమయాల్లో కూడా, సందర్భాల్లో కూడా బహిరంగ సభలు జరపడం జరిగింది. అందులో బహిరంగ సభల్లో ఏంటంటే, పర్టికులర్ బహిరంగ సభలు అన్ఎడ్యుకేటెడ్కి చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళు చదవడానికి టైం ఉండదు, వాళ్ళు ఇల్లిటరేట్స్. కానీ బహిరంగ సభలు పోతే ఏమిటంటే, ఒక నాయకుడు అతను అన్ని విషయాలు చెప్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలాసార్లు ఎలక్షన్ మన తెలంగాణ రాకముందు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో
రాకముందు అనేకమైన బహిరంగ సభలు ఏర్పాటు చేసి అప్పుడు ఉదాహరణకి ఆంధ్ర రావడం వల్ల ఆంధ్రుడు తెలంగాణ ఏ విధంగా దూకుడు చేస్తున్నారు, నష్టం చేస్తున్నారు, అన్యాయం చేస్తున్నారు, తెలంగాణ వాళ్ళ యొక్క మన మన ఉద్యోగాలను తీసేసుకుంటున్నారు, అనేక రకాల విషయాలను బహిరంగ సభల్లో క్షుణ్ణంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం, సైంటిఫిక్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం, వాస్తవంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. రాజకీయ నాయకులే కాకుండా తెలంగాణ కావాల్సిన కొట్లాడుతున్న నాయకులే కాకుండా దాని ఒక అంశంలో ఒక సబ్జెక్ట్ మీద ఎక్స్పర్టైజ్ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళతో మాట్లాడేయడం, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కూడా తీసుకొచ్చి వాళ్ళతో మాట్లాడడం బహిరంగ సభలలో జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ బహిరంగ సభలో పాల్గొనడం కూడా ఒక ముఖ్యమైన రూపం అన్నట్టు, టైప్స్. అదేవిధంగా సమావేశాలు కూడా అవుతాయి. అంటే సమావేశాలు అంటే సెమినార్స్, తర్వాత ఒక మన కొందరికి ప్రత్యేకంగా ఒక హాల్లో కూర్చొని సమావేశాలు, ఒక మీటింగ్ హాల్లో కూర్చొని సమావేశాలు జరుగుతాయి. అందులో సామాన్యంగా చర్చలు జరుగుతాయి. సో ఆ సమావేశాలు పాల్గొంటూ ఒక ప్రావర్బ్ ఉంటుంది, ఏ మీటింగ్ మీట్స్ ఏ రెడీ మ్యాన్, రీడింగ్ మేక్స్ ఏ ఫుల్ మ్యాన్, రైటింగ్ మేక్స్ ఎన్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాన్. బ్యాక్ అనే వాడు చెప్పాడు. సో అటువంటి మీటింగ్స్లో పాల్గొనడం కూడా ఒక మన ఇంపార్టెంట్ మన రూపము, మరి భాగస్వామ్య రూపము రాజకీయ పాల్గొనలో ఒక ఇంపార్టెంట్ రూపము అని చెప్పచ్చు. సో ఈ విధంగా చర్చల్లో పాల్గొనాలంటే రాజకీయాల గురించి రాసుకోవాలి కూడా. ఇతరుల మనము ఇప్పుడు మనకి మన ఇండిపెండెన్స్ రావాలని మన జాతీయ ఉద్యమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. ఆ సామాన్యంగా జాతీయ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న నాయకులు ఎవరుతుంది, వాళ్ళ యొక్క జీవిత చరిత్రలు చదువుతూ వాళ్ళ యొక్క ఉపన్యాసాలు రాయబడతాయి. ఆ ఉపన్యాసాలు చదివి పోయి చర్చల్లో పాల్గొనాలి. దానికి చర్చలో పాల్గొనాలంటే నీకు నాలెడ్జ్ ఉండాలి. నీ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి, కరెక్ట్ అని చెప్పడానికి, అలా కాదు ఇలా అని చెప్పడానికి నువ్వు చాలా చదువుకొని ఉండాలి. సో చర్చలో పాల్గొనడం అంటే రాజకీయాల యొక్క ఇదివరకు చరిత్ర, రాజకీయ చరిత్ర కూడా చదవడం, ఇదివరకు జరిగిన రాజకీయ ఉద్యమాలను చదివి చర్చలోకి పోయి చర్చలో పాల్గొనడం అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ పొలిటికల్ రాజకీయాల్లో పాల్గొంటాం. ఇంకొక అంశము ఈ పార్టిసిపేషను ఏంటంటే లెవెల్స్. అంటే ఏ స్థాయిలో నువ్వు రాజకీయాల్లో పాల్గొంటున్నావు, ఏ స్థాయిలో రాజకీయాల్లో పాల్గొనడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే అంశం మీద మనం పరిశీలిస్తే ముఖ్యంగా సింపుల్ ఏంటంటే ఓటర్ స్థాయి అంటే పోయి ఓటేస్తాడు, అది కూడా రాజకీయాల్లో పాల్గొనడం. కానీ అది ఒక సింపుల్ వే ఆఫ్ పార్టిసిపేటింగ్, చాలా చిన్న స్థాయి. కానీ వైలెంట్గానో లేకపోతే ఉద్రేకపూర్వకంగానో ఇతరులు రెచ్చగొట్టే విధంగా పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ జరిగితే మత సంఘర్షణలో పాల్గొనడం అదొక రకమైన మన పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ స్థాయి. అదొక రకమైన స్థాయి. అంటే మనము ఒక సున్నితమైన విషయంలో పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ చేస్తున్నాం. హిందువులకు ముస్లింలకు వ్యతిరేకంగా హిందువులు ఒక సంఘం ఏర్పడే సంఘంలో భాగస్వామ్యం చేసుకొని సంఘానికి మెంబర్షిప్ తీసుకొని మన ముస్లిమ్స్ని వ్యతిరేకించడము, లేకపోతే వాళ్ళ మీద అటాక్ చేయడము, దాడి చేయడము కూడా జరుగుతుంది. అది ఆ స్థాయి పార్టిసిపేషన్. దానికి నాయకత్వం కూడా వహించవచ్చు. అంటే నాయకత్వ స్థాయి కూడా నిజానికి ఒక ఎక్కువ స్థాయి పార్టిసిపేషన్, తీవ్రమైన పార్టిసిపేషన్, లోతైన పార్టిసిపేషన్. ఎందుకంటే నాయకత్వం చేసినప్పుడు దానికి ఒక సమస్య మీద అన్ని రకాల అవగాహన ఉండాలి, అన్ని రకాల నాలెడ్జ్ ఉండవలసి వస్తుంది, తర్వాత అన్ని రకాల త్యాగం చేయవలసి వస్తుంది. ఒకసారి మన పోలీసులు మన అరెస్ట్ చేస్తే అరెస్ట్ను తట్టుకొని ముందు ధైర్యంతో పోయి పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర పోయి అక్కడ కూడా తమ యొక్క మన సమస్యలను గురించి చర్చించడం, పోలీసులు చర్చించడం, అక్కడికి వచ్చిన మీడియాస్ చర్చించడం,
అదొక హై లెవెల్ ఆఫ్ పార్టిసిపేషన్. ఎందుకంటే అందరూ చేయలేరు. ఉదాహరణకి కొందరు మేధావులు ఏంటంటే మనం పోకూడదు అని, కానీ కొందరు చైతన్యం ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు, తర్వాత తీవ్రత సీరియస్గా తీసుకున్న వాళ్ళు దానికి అరెస్ట్ కావడానికైనా కూడా జైలుకి వెళ్ళడానికైనా సిద్ధంగా ఉంటారు. సో అదొక హయ్యర్ లెవెల్, ఉన్నత స్థాయి పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ అని చెప్పొచ్చు అన్నట్టు. అదేవిధంగా పొలిటికల్ పార్టిసిపేషను కొంత టైమే, ఎలక్షన్ టైం కావచ్చు, లేకపోతే కొన్ని సమావేశాల్లో పోయి ఇంటికి రావచ్చు, కానీ మొత్తము ఒక నిరాతర తిండి ఈ టైం తప్ప ఒక 15 గంటలు ఫుల్ టైం కనుక ఎలక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే, తర్వాత పార్టీ వర్క్ చేస్తే, లేకపోతే పార్టీ నాయకత్వం చేపడితే అది ఫుల్ టైం పార్టిసిపేషన్. అది చాలా ఉన్నతమైనది, ఉన్నత శ్రేణికి సంబంధించిన. సామాన్యంగా పార్టీలలో 24 అవర్స్ అంటే ఒక 8 అవర్స్ పార్టీ ఆఫీసులోనూ లేదా ఆర్గనైజేషన్ ఆఫీసులోనే కార్యాలయంలో పడుకోవడం, తర్వాత మొత్తం టైం అంతా పనిచేయడం, దాన్ని కంప్లీట్ పార్టిసిపేషన్ లేదా ఫుల్ టైం పార్టిసిపేషన్ కూడా అని అంటారు. దానికి కొన్ని పార్టీలలో ఫుల్ టైం పార్టిసిపేట్కి ఒక మన అన్నీ అంత ఎక్కువ కాదు, కానీ మోడెస్ట్గా కొంతవరకు వాళ్ళకు శాలరీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, అకామిడేషన్ శాలరీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అది ఒక ఉన్నత స్థాయి భాగస్వామ్యం అని చెప్పవచ్చు. అయితే రాజకీయ ఉన్నత స్థాయి ఈ మన సంఘంలో పార్టిసిపేట్ చేయడం, పార్టీలో పనిచేయడం. ఇంకోటి ఏంటంటే పార్టీలో ఎన్నికను ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ, తర్వాత ప్రెసిడెంట్, మన ఇది జిల్లా పరిషత్ ప్రెసిడెంట్, వీటన్నిటికి కావాలంటే దానికి కొన్ని త్యాగాలు కూడా చేయాలా, టైంని వెచ్చించాలా, దాని తర్వాత వచ్చే మన ఇబ్బందులు, కొట్లాటలకు సంబంధించి, టెన్షన్కి సంబంధించి ఎదుర్కోవాలా. సో వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి డబ్బులు కూడా బాగా ఖర్చు పెట్టాలా, అందులో వచ్చిన నీకు వ్యతిరేకులతో కొట్లాడడం జరగాల, వీటన్నిటిని చేసుకొని ఆ లెవెల్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు. అది కూడా ఒక నిజానికి ఒక ఉన్నతమైన భాగస్వామ్యం అని అనొచ్చు. అయితే ఈ విధంగా మనం నిజానికి హై లెవెల్ పార్టిసిపేషన్ జరిగినప్పుడు నిజానికి డబ్బు సంపాదించడానికి టైం ఉండదు, తర్వాత డబ్బు సంపాదించి మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని సరిగా పోషించడం జరగదు. ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ ప్రాబ్లం నుంచి అధిగమించి అది భాగస్వామ్యం చేస్తే అది నిజానికి ఒక ఉన్నత స్థాయి భాగస్వామ్యం అని చెప్పుకోక తప్పదు. అయితే ఇంకా ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే భాగస్వామ్యము జరిపినప్పుడు, భాగస్వామ్యము రాజకీయాల్లో పాల్గొనడం చేసినప్పుడు అనేక అడ్డంకులు, వ్యతిరేక పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయి. వ్యతిరేక పరిస్థితులు ఏముంటాయంటే సామాన్యంగా మన ఆర్థికంగా కావాల్సిన సరిపోయే ఆర్థిక స్తోమత లేకపోవడం ఒక అడ్డంకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్షన్లో వచ్చి సింపుల్ ఒక రోజే వస్తాయి, 2 రోజులే వస్తాయి. ఎలక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే మొత్తము ఆ క్యూ లైన్లో నిలబడాలి, ఆ రోజంతా గడపాలి. మరి కూలి చేసేవాడు ఆ 1-2 రోజులు నిజానికి పోకపోతే వాళ్ళకి తిండే ఉంటుంది. కాబట్టి పావర్టీ అనేది ఈ భాగస్వామ్యానికి, రాజకీయాలు పాల్గొనడానికి ఒక అడ్డంకు, ముఖ్యమైన అడ్డంకు అని చెప్పచ్చు. అదేవిధంగా మత సంఘర్షణ ఉన్నప్పుడు ఒక ఏరియాలో కానీ ఒక రాష్ట్రంలో కానీ మత సంఘర్షణ జరిపితే అవి ఆ సంఘటనలో ఉన్న తీవ్రమైన పరిస్థితులను తట్టుకోలేక కూడా భాగస్వామ్యం జరగకపోవచ్చు. అదేవిధంగా అంటే కొందరికి ఓటు వేయాలని ఉంటుంది, కానీ కొందరికి ఓటు వేయద్దు అని ఆపడం జరుగుతుంది.
ఉదాహరణకి ఒక ఎలక్షన్, తమకు వ్యతిరేకమైన మత సంబంధించిన వ్యక్తి అందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాడు అన్నప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ వ్యక్తికి ఓట్లు వేయకుండా కూడా ఓటర్స్ని ఆపడతారు. సో ఇటువంటి అడ్డంకి కూడా ఉంటుంది. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే స్త్రీలు సమానమైన ఓటర్లు ఏది ఎన్నికలు పాల్గొనడానికి, ఓటు వేయడానికి, తర్వాత మన ఒక స్థానానికి పోటీ చేయడానికి, తర్వాత ఒక కార్యాలయం యొక్క ఆఫీస్ పొజిషన్ను చేపట్టడానికి స్త్రీలు కొన్నిసార్లు ఇబ్బంది పడతారు. వాళ్ళకున్న బయలాజికల్ అంటే ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నప్పుడు కానీ, తర్వాత వాళ్ళు స్త్రీ అని ఇతరులు దాదాగిరి చలాయించి వాళ్ళను మీరు కూడా ఎలక్షన్లో పాల్గొంటున్నారని ఇన్సల్ట్ చేయడం, లేకపోతే వాళ్ళను అనేక ఇబ్బందులకు గురి చేయడం, వాళ్ళు రాకుండా చేయడం, నూకేయడం, అట్లా కూడా జరుగుతుంది. సో అది స్త్రీలకు ఉండే ప్రత్యేకమైన అడ్డంకి. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే వయోవృద్ధులు, వయసు పైబడిన వాళ్ళు కూడా పోయి బహిరంగ సభలో పాల్గొనడం కానీ, ఓట్లు వేయడం కానీ, తర్వాత వాళ్ళకి మన ఆరోగ్య పరిస్థితి చేతకాకపోవడం కానీ కూడా పర్టికులర్ వయోవృద్ధులకి ఇది కూడా ఒక రకమైన ప్రజాస్వామ్యానికి అడ్డంకి అనొచ్చు. కానీ చాలామంది వయోవృద్ధులు కూడా మన ఇతరులు సహాయం తీసుకుంటూ, కొడుకులు బిడ్డలు సహాయం తీసుకుంటూ పోయి ఓట్లు వేయడం జరుగుతుంది. కొన్నిసార్లు చూస్తారు ఎలక్షన్ సందర్భంలో ఒక ముసలామని కూడా మన కాళ్ళు ఒగలు పట్టుకోవడం, చేతులు ఒగలు పట్టుకోవడం మధ్య తీసుకుపోయి అక్కడ ఎలక్షన్ బూత్ దగ్గర తీసుకెళ్తారు. తర్వాత వాళ్ళు ఓటు వేస్తారు. సో అది మన పార్టీల యొక్క సపోర్టర్స్ దాన్ని మన సహాయం చేస్తారు అటువంటి సందర్భంలో ముసలి ఓటర్స్కి, వయోవృద్ధులైన ఓటర్స్కి. సో లేకపోతే ఆ ముసలి ఆ అడ్డును మన దాటేయాలంటే నిజంగా ఈ అడ్డులు ఉన్నాయి, ఆ అడ్డును దాటేయాలి కూడా. ఆ అడ్డును దాటడానికి ఎవరు మన రాకపోతే కూడా పెద్ద సమస్య అయి ఉంటుంది. అదేవిధంగా మన పార్టిసిపేషన్, ఎలక్షన్లో పాల్గొనడం, రాజకీయాల్లో పాల్గొనడం, పార్టీ మెంబర్స్గా ఉండడం, లేదా ప్రెషర్ గ్రూప్స్లో ఒక భాగస్వామిగా ఉండడం, ఇది ఒక రకమైన పాజిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ ద డెమోక్రసీ. అయితే ఇంకొకటి లక్ష్యం ఒకటే, కానీ ఇంకొక రకమైన పార్టిసిపేషను దాన్ని లేకపోతే డిసెంట్ అంటే వ్యతిరేకత అనేది కూడా రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం. అదేంటంటే దాన్ని డిసెంట్, DISSENT, డిసెంట్, తెలుగులో ఒక విషయాన్ని వ్యతిరేకించడం, ఒక చట్టం కానీ, ఒక మన ప్రజల యొక్క ప్రభుత్వం యొక్క నిర్ణయం కానీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిసెంట్ మన ఒక లాస్ట్ ఇయర్ హర్యానా, పంజాబ్, ఉత్తరప్రదేశ్, తర్వాత వేరే రాజస్థాన్ కూడా డైరెక్ట్గా పర్టికులర్గా మన కర్షకులు, పెజెంట్స్, రైతులు మోడీ ప్రభుత్వము పాస్ చేసిన 3 వ్యవసాయ బిల్లులను వ్యతిరేకించారు. అందులో ఆ బిల్లులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వ్యవసాయదారులకు వ్యతిరేకం. దాన్ని మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం. తర్వాత మన ధర్నాలు చేస్తున్నాం, రస్తారోకోలు చేస్తున్నాం, అది మా హక్కు అనే విధంగా భావించి చాలా కొందరు మన ఇది మన స్ట్రైక్స్ కానీ, బంద్లు కానీ చేయడం జరిగింది. అది మనం ఈ కాలంలో కంటెంపరీ పీరియడ్లో ఈ మన జరిగిన ముఖ్యమైన అజిటేషన్ ఏంటంటే వ్యవసాయ బిల్లులకు వ్యతిరేకంగా హర్యానా, రాజస్థాన్, ఉత్తరప్రదేశ్ లోని రైతులు మన ఈ గవర్నమెంట్, బీజేపీ గవర్నమెంట్
అలయన్స్, ఇండియన్ అలయన్స్ పాస్ చేసిన 3 అగ్రిగేషన్ బిల్స్ తర్వాత అది 9 నెలలు 10 నెలలు చేసిన తర్వాత దాన్ని నిజానికి ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా ఉంది. తర్వాత మాకు మళ్ళీ ఓటేస్తే మనం అధికారంలోకి రాకపోవచ్చని ప్రభుత్వం, బీజేపీ ప్రభుత్వం, మోడీ ప్రభుత్వం అది ఆలోచించి ఆ బిల్లులను కూడా వెనక్కి తీసుకోవడం జరిగింది. సో దీన్ని డిసెంట్ అంటారు. డిసెంట్ అంటే బైకాట్ అనొచ్చు, డిసెంట్ వ్యతిరేకించడం. సో పార్టిసిపేషన్కు దగ్గరది ముఖ్యమైన అంశము డిసెంట్ ఇంగ్లీష్లో. తర్వాత మన వ్యతిరేకత, ప్రొటెస్ట్ అని అనుకోవచ్చు. అయితే ఈ డిసెంట్ని కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడంలో రకరకాల విధానాలు అనుసరిస్తారు. చాలామంది శాస్త్రజ్ఞులు, జాన్ డాల్స్ అంటే ఇప్పుడు మొన్నటి అతను, దానికంటే ముందు కాలంలో మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా మార్టిన్ లూథర్ కింగ్, మన గాంధీ మొత్తం బ్రిటిష్ వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా, లేకపోతే బ్రిటిష్లను పూర్తిగా వైలెంట్గా ఎందుకు మన వ్యతిరేకించడం కాకుండా, అట్లా కాకుండా అసలు బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసే కొన్ని విధానాలు వ్యతిరేకంగా అతను మన డిసెంట్ తెలపడం జరిగింది. ప్రజలందరినీ సమీకరించి, పర్టికులర్ రైతులను సమీకరించి అతను డిసెంట్ చేయడం జరిగింది. అంటే నిజానికి మనం పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇప్పుడే చదువుకున్నాము, అది కూడా ఒక రకమైన పొలిటికల్ పార్టిసిపేషనే. కానీ మనము ఒక దిక్కు ఫోకస్ చేసి చదివినప్పుడు దాన్ని డిసెంట్ అనే ఒక హెడింగ్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. డిసెంట్ అనే ఒక విషయాన్ని ప్రత్యేకంగా దాన్ని విశ్లేషించవచ్చు. సో డిసెంట్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలంటే, మళ్ళీ మనము ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలంటే మనము ఒక పాదయాత్రలో పాల్గొనవచ్చు, లేకపోతే ధర్నాలు చేయవచ్చు, లేకపోతే సమావేశాలు చేయొచ్చు. ముఖ్యంగా తెలంగాణలో మన తెలంగాణ కొరకు పోరాటంలో నిజానికి రస్తారోకాలను బాగా చేయడం జరిగింది. రోడ్ల మీద కూర్చొని వంటలు చేయడం జరిగింది. మన స్త్రీలు ప్రత్యేకంగా వంటలు చేయడం జరిగింది. రోడ్ల మీద ఎగరడము, డాన్స్ చేయడము, అంటే ప్రొటెస్ట్. సో ఈ విధంగా డిసెంట్ను అంటే ఒక అధికారంలో ఉన్న పార్టీని కానీ, అధికారంలో ఉన్న యొక్క పార్టీ ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వాన్ని కానీ అవి కొన్ని విధానాలు చేస్తే దాన్ని వ్యతిరేకించడం అనేది రాజ్యాంగబద్ధంగా ఇవ్వబడ్డ హక్కు. తర్వాత దాన్ని ఆ డిసెంట్లో కూడా పాల్గొనడం, డిసెంట్ రూపాలకి సంబంధించిన విషయాలలో చొరవ తీసుకొని పాల్గొనడం కూడా ఒక రకమైన ఇంపార్టెంట్ ఇదన్న పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్. అయితే ఈ డిసెంట్ను ఏ విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవచ్చు అంటే స్ట్రైక్లు, తర్వాత ధర్నాలు, దాని తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే అందరినీ కలుపుకొని పోయి, అంటే ఇతరులను కూడా కలుపుకొని పోయి ప్రొటెస్ట్ను ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం, ఒక డిమాండ్ని తీసుకొని ఆ విధంగా వ్యక్తిగతంగా డిసెంట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా ఒక కుటుంబం కూడా మన ఒక ఏంటంటే ఒక డిమాండ్ కోసము పోరాడవచ్చు. కొన్ని కుటుంబాలు కలిసి లేకపోతే కొన్ని విలేజెస్ కూడా కలిపి కూడా నిజానికి ధర్నాలు చేసి డిసెంట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. అంటే రకరకాల ఇంకొక చాలా ప్రత్యేకమైన డిసెంట్ చెప్పాలంటే, ఒకసారి అమెరికా నుంచి వచ్చి ఒక ప్రాంతం హైదరాబాద్కో లేకపోతే ఢిల్లీకో వస్తున్నప్పుడు కూడా అతనికి వ్యతిరేకంగా ఎర్ర జెండాలు కాదు, మన నల్ల జెండాలు ఎత్తడము, తర్వాత నల్ల జెండాలు చూసి దాన్ని ఆడించడం, అది కూడా ఒక రకమైన డిసెంట్. సో ఇంకొకరు ఏంటంటే, ముఖ్యంగా చాలామంది దాని మీద రాశారు కూడా పుస్తకం, సివిల్ డిసోబీడియన్స్, పౌరుల విధేయత, అవిధేయత, డిసెంట్ అంటే అవిధేయత. విధేయత అంటే మన ఒబే చేయడం, మన ఒక చట్టం కానీ ఒక విధానాన్ని కానీ దాన్ని అనుకూలంగా ఉండడం, అనుకూలంగా ప్రవర్తించడం. అవిధేయత
పౌరుల యొక్క అవిధేయత అంటే సివిల్ డిపోలియన్స్, పౌరుల యొక్క వ్యతిరేకత. సో ఇవన్నీ నిజానికి డెమోక్రసీలో వస్తాయి. ఒక చట్టాన్ని, ఒక నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకించడం కూడా హై లెవెల్ ఆఫ్ పార్టిసిపేషన్, ఇంటెన్స్ పార్టిసిపేషన్ అంటారు దాన్ని. ఇది లొల్లి చేయడము, మన చర్చలు చేయడము, కొందరు ఒక సెక్షన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్జర్వేటివ్ సెక్షన్స్, అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళు, లేకపోతే కొందరు వైశ్యులు కానీ, లేకపోతే బ్రాహ్మణ్స్ కానీ, వాళ్ళకి ఇవన్నీ అక్కర్లేదు, ఇవన్నీ చిల్లరగాండు అని అనుకుంటారు. ఎప్పటికి పోయి రాజకీయాలు పార్టిసిపేట్ చేయడం, లొల్లు పెట్టడం అని దాన్ని వదిలేస్తారు. సో అట్లా కాకుండా ఒకరు కానీ, ఒక సమూహం కానీ, కొందరు మన పెద్ద సమూహం ఏర్పడి ఒక చట్టాన్ని కానీ, ఎలక్షన్స్ బహిష్కరించడం కానీ, దాన్ని చట్ట వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం కానీ, వాటన్నిటిని డిసెంట్ కింద వస్తారు. నిజానికి డిసెంట్ లేకపోతే నిజానికి ప్రజాస్వామ్యం సరిగా మనలేదు. అందువరకే అందులో దీనికి సంబంధించిన వాళ్ళు మనకు తెలుసు, వాళ్ళు డిసెంట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసి ప్రజలను సమీకరించారు కాబట్టే వాళ్ళ వలన అక్కడ ఆ సందర్భంలో ఆ కాలంలో ఉన్న సమస్యలన్నీ పరిష్కరించబడినవి. అందులో ముఖ్యమైన నాయకులు, ముఖ్యమైన ఫిగర్స్ ఎవరంటే మార్టిన్ లూథర్ కింగ్, తర్వాత చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తి మన దేశంలో ఉండే అతను మహాత్మా గాంధీ, దాని తర్వాత మన ఒక తత్వవేత్త లాంటి సోక్రటీస్ డిసెంట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడు. అతనికి ఆనాడున్న ప్రభుత్వము చేసే చట్టాలు కానీ, ప్రవర్తన కానీ నచ్చలేదు కాబట్టి మన యువకులను ప్రోత్సహించి ఆ ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకించాలని బహిరంగంగా చెప్పడం వల్ల అతనికి నిజానికి అతను మంచిగా చేశాడు, మంచి పనే చేశాడు, తన వ్యక్తి చేశాడు. కానీ అతనికి విషయం ఇచ్చి చెప్పడం జరిగింది. అంటే డిసెంట్ చేసినప్పుడు మనం చాలా త్యాగాలను కూడా మనం చేయవలసి ఉంటుంది, ప్రాణాలే కోవాల్సి ఉంటుంది మన యొక్క అభిప్రాయాల కొరకు. సో దాన్ని డిసెంట్ అంటారు. అదేవిధంగా ఇంకా వేరే రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞులు రచనలు చేసిన వాళ్ళు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన థామస్ హాబ్స్ నిరపేక్షాధికారానికి సంబంధించిన వాడు. అతను కూడా ఏమన్నాడంటే, మనం ప్రభుత్వం ఏర్పడేది మన ప్రాణాన్ని రక్షించడానికి, మన ఆస్తిని రక్షించడానికి. ఒకవేళ కనుక ఆ విధంగా రాజు కానీ, వ్యక్తుల సమూహం కానీ అన్ని అధికారాలు తీసుకొని కూడా మన ప్రాణాన్ని రక్షించకపోతే అతనికి వ్యతిరేకంగా కూడా మన సివిల్ డిజోబీడియన్స్, పౌర అవిధేయత మన కార్యక్రమాలు చేపట్టచ్చు. సో థామస్ ఆబ్ అనేవాడు, అంతటి వాడు కూడా మన నిరపేక్షాధికారాన్ని ఒక రకమైన డిక్టేషన్ సమర్థించినా కూడా అతను విప్లవం తీసుకురావడానికి మన ఒక కార్యనిర్వాహక వర్గం యొక్క విధానాలని నిర్దేశించి అపోజ్ చేయడానికి మరియు మన శాసనాలు వ్యతిరేకంగా పోవడం సమర్థించారు. ఇంకొక ముఖ్యుడు ఏంటంటే సివిల్ డిసోబీడియన్స్ని సమర్థించిన వాడు ఇదివరకు ఉంటున్నాము మార్టిన్ లూథర్ కింగ్, గాంధీ, తర్వాత గెలీలియో అనే శాస్త్రజ్ఞుడు. ఒకసారి మత సంబంధమైన పార్టీలు అధికారంలోకి వస్తాయి, ఒక మతానికి సపోర్ట్ ఇచ్చే పార్టీలు వస్తాయి. కానీ వాళ్ళు మతానికి సంబంధించిన వాళ్ళు శాస్త్రజ్ఞులకి సపోర్ట్ ఇవ్వరు. కానీ చరిత్రలో ఏం జరిగింది, గెలీలియో అనేవాడు కూడా తమ యొక్క డిసెంట్ని మన పద్ధతి ప్రకారం చేయడం, కానీ అతన్ని కూడా శిక్షించడం జరిగింది అన్నట్టు. సో ఈ విధంగా డిసెంట్ డెమోక్రసీలో పార్టిసిపేషన్, పార్టిసిపేషన్తో భాగస్వామ్యం అన్నట్టు, రాజకీయాల్లో పాల్గొనడం. డిసెంట్ అంటే రాజకీయాలు పాల్గొంటూనే వ్యతిరేకించడం, కొన్ని విధానాలు వ్యతిరేకించడం, కొన్ని శాసనాలను వ్యతిరేకించడం, అది డిసెంట్ అంటారు. అది కూడా ప్రజాస్వామ్యం మనుగడ చేయాలంటే చాలా ముఖ్యమైన విషయం. సో ఇంకొక ముఖ్యమైన ఆధునిక రచయిత జాన్ రాల్స్ అనేవాడు ఏమన్నాడంటే,
ప్రజలకి న్యాయం జరగాలంటే, ప్రజా వ్యతిరేక నిర్ణయాలు కనుక తీసుకోవాలంటే, ప్రజల యొక్క నిర్ణయాలు తీసుకొని దాన్ని సమీక్షించకుండా ప్రజలు దానివల్ల ఒక విధానం వల్ల ప్రజలు ఎంత బాధపడుతున్నారు. ఉదాహరణకి పెట్రోల్, తర్వాత గ్యాస్, ఈ రెండు నిత్యావసరాలు. కానీ నిత్యావసరాల యొక్క ధరలు చాలా పెరుగుతున్నాయి. సో పెరిగినప్పుడు ప్రజలు దాన్ని వ్యతిరేకిస్తారు. సో ప్రజా సంక్షేమం కొరకే, ప్రజల కొరకే ఉన్న ప్రభుత్వము సరిగా బిహేవ్ చేస్తే, ప్రజలకు అనుకూలంగా బిహేవ్ చేస్తే సివిల్ డిసోబీడియన్స్ ద్వారా దాన్ని ప్రభుత్వాన్ని తీసేయచ్చు. ఒకసారి మనకి ఏమన్నప్పుడు నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ద్వారా కూడా ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టి కొత్త శాసనాన్ని చేయించడం జరుగుతుంది. కొత్త శాసనాలు ఒత్తిడితో కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కూడా జరుగుతుంది. సో ఆధునిక కాలంలో ముఖ్యమైన పొలిటికల్ రచయిత ఏంది ఎవడంటే జాన్ రాల్స్. అతను ఈ పాత సివిల్ డిసోబీడియన్స్, గాంధీ ఏ విధంగా దాన్ని హింస పద్ధతులు కాకుండా ఏ విధంగా దాన్ని ప్రతిపాదించి దాన్ని మన అమలు చేశాడో మనం చూసినాం. తర్వాత మనము ఇంతవరకు చర్చించిన విషయాలను మనం సమీక్షించుకుంటే బాగుంటుంది, రివైజ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఫస్ట్ ఏం చెప్పినామంటే పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ అంటే ఏంటి, మీనింగ్ ఏంటి, ప్రజాస్వామ్యంలో అది ఎంత అవసరమో, ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రాణం వంటిది పార్టిసిపేషన్ అని చెప్పచ్చు. అది ప్రజలు పార్టిసిపేషన్ లేకపోతే వాళ్ళ ప్రజాస్వామ్యం యొక్క లక్ష్యము నెరవేరదు. ప్రజాస్వామ్యం యొక్క లక్ష్యం ఏంటి? ప్రజల యొక్క ప్రాణాలు కాపాడుకోవడము, అల్లరి లేకుండా జీవించడము, ప్రశాంతంగా జీవించడము, దాని తర్వాత మనకి ఫుడ్ అవన్నీ పనిచేయడానికి మన హక్కు కల్పించాలా. వీటన్నిటికీ వీటన్నిటి యొక్క ఇవన్నీ ప్రజాస్వామ్యం యొక్క లక్ష్యాలు లేనప్పుడు, ఆ లక్ష్యం లేనప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం వచ్చిదే కదా. కాబట్టి ప్రజాస్వామ్యంలో పాల్గొనడము ఓటర్స్ అందరూ చాలా ముఖ్యమైనది. అయితే మనము రూపాలు కూడా, పార్టిసిపేషన్ యొక్క రూపాలు కూడా చదువుకున్నాం. ఏది రకరకాల రూపాలంటే మన ప్రజల మన రాజకీయాల్లో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనడము, లేకపోతే ఇండైరెక్ట్గా పోయి ఒక పార్టీలో బహిరంగ సభలో పోయి అందులో అటెండ్ చేసి అన్ని విని రావడము, ఇంకా అనేక రకాల పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్, రాజకీయాల్లో భాగస్వామ్యం గురించి మనం నేర్చుకున్నాం. తర్వాత ఈ పార్టిసిపేషన్ యొక్క స్థాయిలు కూడా నేర్చుకున్నాం. స్థాయిలు ఏంటంటే ఒక ఓటరు పోయి వస్తాడు, అతను ఒక చిన్న స్థాయి. తర్వాత క్యాంపెయినర్ స్థాయిలో ఉండొచ్చు. ఒక పౌరుడు క్యాంపెయిన్, ఒక పార్టీని తీసుకుని ఆ పార్టీకి అనుగుణంగా క్యాంపెయిన్ చేయడం. ఆ క్యాంపెయిన్ మన ఉదాహరణ తెలుసు కదా, ఒక పార్టీ తరఫున క్యాంపెయిన్ చేయడం అంటే, ప్రచారం చేయడం అంటే ఆ సైకిల్ మోటార్ తీసుకోవడం, సైకిల్ మోటార్ షో పుటప్ చేయడం, లేకపోతే కార్ తీసుకపోవడం, లేకపోతే ఇంకా అనేక రకాలైన విధానాల ద్వారా ఒక పార్టీకి మద్దతు ఇస్తూ దాన్ని ఆ స్థాయిలో ఒక అడ్వాన్స్ స్థాయి అనొచ్చు. అదేవిధంగా డొనేషన్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇది పార్టీ డొనేషన్స్ కూడా అది చేయొచ్చు. తర్వాత నాయకత్వము చేపట్టచ్చు, అదొక స్థాయి, హయ్యర్ స్థాయి. తర్వాత పార్టీకి నాయకత్వం, చీఫ్ మినిస్టర్ కూడా పోటీ చేయొచ్చు. సో హై లెవెల్ ఆఫ్ పార్టిసిపేషన్ అనుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా పార్టిసిపేషన్ యొక్క స్థాయిలు కూడా ఉంటాయి. అంతే. ఇక లాస్ట్ది ఏంటంటే, ముఖ్యమైనది ఏంటంటే, రాజకీయ నాయకులను ఒక నిర్ణయాలను వ్యతిరేకించడం, డిసెంట్, సివిల్ డిసోబీడియన్స్ పద్ధతి ద్వారా ఇది ఉద్యమాలు తీసుకురావడము, లేకపోతే ధర్నాలు జరపడము, ప్రొటెస్ట్ చేయడము, రాజకీయ రాస్తారోకలు చేయడము కూడా ఒక రకమైన డిసెంట్. అంటే మన ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టడము, వ్యతిరేకించడము, ఒక చట్టాలు చేసి విత్డ్రా చేసుకోవడము
కూడా డిసెంట్ ద్వారా అది నెరవేర్చుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా మనము పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ మరియు డిసెంట్ అనే దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
অলৰেডি আগতে অলপ আলোচনা কৰিছিলোঁ আজি আকৌ এই বিষয়বস্তুখিনি আমি চাম চিষ্টেমছ এপ্ৰ'চত আমি কি পাইছিলোঁ যে আগতে মানে কি হৈছিলে 1950s বা 1960sত কি হৈছিলে ৰাজনীতি বিজ্ঞান অধ্যয়ন কৰা বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্ক অধ্যয়ন কৰা গোটেই ছিষ্টেমটোৱে এটা পৰিৱৰ্তন হৈছিলে গতিকে ঘূৰা নাই গোটেই পৰিৱৰ্তনটোৰে গোটেই ছিষ্টেমটোৰে এটা পৰিৱৰ্তন হৈছিলে যিটোক আমি বিহেভিয়াৰ ৰেভলিউশ্যন বুলি কওঁ এই বিহেভিয়াৰ ৰেভলিউশ্যনটো অহাৰ লগে লগে আমাৰ যিটো ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা সেই ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাটোত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাটোত ছিষ্টেম এটা কেনেকৈ চলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছিষ্টেম এটা কেনেকৈ চলে বা নেশ্যন ষ্টেটছ যিবিলাক তাত আছে এই ষ্টেটছবিলাকেনো কেনেকৈ তেওঁলোকৰ কাম কৰে এই বিষয়ে বেলেগ বেলেগ পলিটিকেল থিংকাৰ্ছে কি কৰিছে বেলেগ বেলেগ তত্ত্ব আমাৰ আগত দাঙি ধৰিছে তাৰ ভিতৰত আমি মৰ্টন কেপলান তাৰপিছতে কেনেথ ৱলছ ৰবাৰ্ট কোহেন জোচেফ নায়াৰ এলেকজেণ্ডাৰ ৱাণ্ডেট আৰু ইমানুৱেল ৱেলষ্টাইনৰ বিষয়ে আমি ক'ব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ যিটো ছিষ্টেমছ এপ্ৰ'চ এই ছিষ্টেমছ এপ্ৰ'চটোৱেনো ৰাজনীতি বিজ্ঞানত তেওঁলোকে কি ধৰণৰ তত্ত্ব আগবঢ়াইছে যিটোৰ মাধ্যমেৰে বা যিটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰাজনীতি বিজ্ঞান মানে যিটো আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমাজ ব্যৱস্থা এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমাজ ব্যৱস্থাটোনো কেনেকৈ চলিছে প্ৰথমতে আমি কোহেন আৰু নায়াৰ ছিষ্টেমটো চাওঁ কোহেন আৰু নায়াৰে কি কৈছে তেওঁলোকক আমি নিঅ' লিবাৰেলিজম বুলি আখ্যা দিব পাৰোঁ যে নমস্কাৰ আমি আজি চিষ্টেমছ এপ্ৰ'চৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম চিষ্টেমছ এপ্ৰ'চ মানে কি যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিটো শাসন ব্যৱস্থা এই শাসন ব্যৱস্থাটোনো কেনেকৈ চলিছে ইয়াৰ আগতে তোমালোকে শুনিছা বিহেভিয়াৰ ৰেভলিউশ্যন বুলি এটা শব্দ ৰাজনীতি বিজ্ঞান অধ্যয়ন কৰা গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে এই বিহেভিয়াৰ ৰেভলিউশ্যন অহাৰ পিছত চেঞ্জ হৈ গ'ল যে তেওঁলোকে এতিয়া হিউমেন নেচাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া কৰিলে গতিকে ঠিক তেনেকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্ক বুলি কওঁতেতো আমি ষ্টেটছবিলাকৰ লগতে ডিল কৰিছোঁ এই ষ্টেটবিলাকে কেনেকৈ তেওঁলোকে কি ধৰণে এটা বৃহৎ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গাঁথনিৰ ভিতৰত থাকি পেলাই এই যিবিলাক ষ্টেটছ আছে নেশ্যন ষ্টেটছ আছে এই নেশ্যন ষ্টেটছবিলাকে কেনেকৈনো তাৰ ভিতৰত কাম কৰিছে গতিকে বিভিন্ন ৰাইটাৰে আমাৰ আগত বিভিন্ন ধৰণৰ তত্ত্ব দাঙি ধৰিছে তাৰ ভিতৰত আমি কেইজনমানৰ নাম ল'ব পাৰোঁ যেনেকৈ মৰ্গেণ্টো তেওঁ যিটো ৰিয়েলিষ্ট ছিষ্টেম থিয়ৰী আছিলে বা আমি মৰ্টন কেপলানৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ তাৰপিছতে আমি ৰবাৰ্ট কোহেনৰ কথা ক'ব পাৰোঁ এলেকজেণ্ডাৰ নায়াৰৰ কথা এলেকজেণ্ডাৰ ৱাণ্ডেটৰ কথা ক'ব পাৰোঁ গতিকে এইদৰে এই বেলেগ বেলেগ যিসকল পলিটিকেল থিংকাৰ্ছ আছে এওঁলোকে ছিষ্টেমছ এনালাইচিছ এটা কৰিছিল যে কেনেকৈ ৰাজনীতি বিজ্ঞানত এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ এই ছিষ্টেমৰ ভিতৰত সোমাই থাকিবলৈ এখন ষ্টেটে কেনেকৈ নিজৰ নিজৰ কামবিলাক কৰি গৈছে তাৰ প্ৰথমতে আমি নায়াৰ আৰু ৰবাৰ্ট কোহেনৰ কথা আমি কওঁ তেওঁলোকৰ যিটো ছিষ্টেমছ এপ্ৰ'চ সেই ছিষ্টেমছ এপ্ৰ'চটোত তেওঁলোকেনো কি কৈছে তেওঁলোকে প্ৰথমতে ক'ব বিচাৰিছে যে আমাৰ যিখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিখন ফিল্ড বুলি আমি কওঁ এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ষেত্ৰখনত তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰকে এটা অকল কৰ্মকৰ্তা বা অকল ৰাষ্ট্ৰখনেই কাম কৰে বুলি তেওঁলোকে নাভাবে তেওঁলোকৰ মতে কি হৈছে যে এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছিষ্টেমত ৰাষ্ট্ৰৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান সংগঠন আছে যিবিলাকে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গাঁথনিৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ পেলায় আগতে এটা ভাৱ আছিলে যে কেৱল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফিল্ডখনত চেণ্ট্ৰেল অথৰিটি যিটো আছে সেই চেণ্ট্ৰেল অথৰিটিটোৱে কাম কৰে কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া সেইটো ক'ব খোজা নাই যে ষ্টেটৰ বাহিৰে অন্য যিবিলাক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে সেইবিলাকেও এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গাঁথনিটোৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে গতিকে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠনৰ ভিতৰত থকা যিবিলাক বেলেগ বেলেগ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে
আল্টিমেটলি কি হয় তেওঁলোকৰ মাজত এটা ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠে গতিকে এই ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্কটো গঢ় লৈ উঠাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ কিছুমান উমৈহতীয়া আদৰ্শ তেওঁলোকে লৈ লয় আৰু যিটো কাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত বন্ধুত্বৰ ভাৱটো বাঢ়ি যায় গতিকে যেহেতু মিলা মিছাৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে তেওঁলোকৰ মাজত উমৈহতীয়া এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈ যায় গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত যুদ্ধ বিগ্ৰহ লগাৰ সম্ভাৱনাটো কম হৈ পৰে তাৰোপৰি এই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বা যিসকল ব্যক্তিৰ মাজত যিটো সম্পৰ্কই গঢ় লৈ উঠিছে সেইটোৱে কি কৰিছে গোটেই চিষ্টেমটোক এটা একত্ৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ফাললৈ লৈ গৈছে যে গোটেই চিষ্টেমটোক এটা একত্ৰীকৰণ কৰি পেলাইছে গতিকে কোনো মানুহে ইফালে সিফালে তেওঁলোক যাতে ওলাই নাযায় গতিকে একত্ৰীকৰণ কৰাৰ লগে লগে কি হৈছে ইটোৱে সিটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিছে তো নিৰ্ভৰশীলতা আহি পৰাৰ লগে লগে কি হৈছে তেওঁলোকে ইটোৱে সিটোক অসুবিধাত নেপেলায় গতিকে এই কোহেন বা নায়াৰ ৰবাৰ্ট কোহেন বা নায়াৰৰ যিটো চিষ্টেমেটিক এপ্ৰ'চ সেই চিষ্টেমেটিক এপ্ৰ'চত তেওঁ কি ক'ব বিচাৰিছে যে নিৰ্ভৰশীলতাটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু ইখনে ইখনৰ লগত কোনো ধৰণৰ সংঘৰ্ষ বা হেৰিলৈ নাহে তাৰোপৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিবিলাক অনুষ্ঠান আছে সেই ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰে যিবিলাক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ সৃষ্টি হৈছে এই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাকে কি কৰিছে তেওঁলোকে এটা সহযোগিতাৰ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে গতিকে ইয়াক আমি দুই ধৰণে চাব পাৰোঁ এটা হৈছে আনুষ্ঠানিক আৰু এটা হৈছে অনানুষ্ঠানিক এতিয়া ৰাষ্ট্ৰসংঘ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন এইবিলাক হৈছে আনুষ্ঠানিক সংঘ এইবিলাকৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিছে কিন্তু যিবিলাক অনানুষ্ঠানিক এইবিলাকৰ মাধ্যমত কি হৈছে তেওঁলোকে নেশ্যন ষ্টেটছবিলাকে নিজৰ নিজৰ মাজতে তেওঁলোকে কিছুমান বস্তু এগ্ৰি কৰি লয় যে তেওঁলোকে এইখিনি কাম কৰিব বা তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম বা ইয়াতকৈ বেলেগ ধৰণৰ কাম তেওঁলোকে নকৰে গতিকে তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজতে এটা বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হয় গতিকে এই যিটো চিষ্টেম এই চিষ্টেমত বেচিকেলি তেওঁলোকে কি কৰিব বিচাৰিছে যে ইজনে সিজনৰ সম্পৰ্কলৈ আহিব বিচাৰিছে যাতে তেওঁলোকৰ মাজত সংঘৰ্ষটো কমি যায় কাৰণ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত সংঘৰ্ষ থাকিবই কিন্তু তাক কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি তাক কেনেকৈ কমাব পাৰি এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ মূল লক্ষ্য বা মূল উদ্দেশ্য তাৰোপৰি কোহেন আৰু নায়াৰে এইটো বিশ্বাস কৰে যে যিবিলাক দেশে গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখে বা গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ধাউতি আছে এই দেশবিলাকৰ মাজত কেতিয়াও যুদ্ধ বিগ্ৰহ নালাগে কাৰণ গণতন্ত্ৰৰ মেইন লক্ষ্য বা গণতন্ত্ৰৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে কি যে তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰৰ মাধ্যমেৰে দেশত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব তেওঁলোকে বিচাৰিছে গতিকে যিবিলাক দেশে গণতন্ত্ৰক আঁকোৱালি লৈছে বা গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ এটা ধাউতি আছে গতিকে এই দেশবিলাকে কি কৰিছে নিজৰ মাজতে এটা তেওঁলোকে সংঘ বা ইউনিয়ন তৈয়াৰ কৰি লৈছে যিটো পেচিফিক ইউনিয়ন বুলি কৈছে আৰু এই পেচিফিক ইউনিয়নৰ যিবিলাক সদস্য এই সদস্য ৰাষ্ট্ৰবিলাকে কেতিয়াও ইখনৰ লগত সিখনে কাজিয়া কৰাৰ কথা তেওঁলোকে কল্পনাই কৰিব নোৱাৰে বা যুদ্ধ বিগ্ৰহ লগাটো তেওঁলোকৰ কল্পনাৰ অতীতত গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসমূহে নিজৰ ভিতৰত এটা চিষ্টেম তৈয়াৰী কৰি লৈছে এই চিষ্টেমটোৰ ভিতৰত থাকিবলৈ তেওঁলোকে ইখনে সিখনৰ লগত যাতে যুদ্ধত তেওঁলোক আৱৰ্তীৰ্ণ হ'ব নালাগে গতিকে তেওঁলোকৰ মেইন কথাটো হৈছে কি যে যিকোনো এটা যেতিয়া সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়াহ'লে সেইটোক আমি যুদ্ধ বিগ্ৰহ নকৰি পেলাই বা যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ ফাললৈ আমি নগৈ পেলাই তাক মীমাংসাৰ মাধ্যমেৰে আমি তাক মানে সমাধান উলিওৱাটোৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিলে তাৰোপৰি নৈব উদাৰবাদীসকলে ৰাজ্যসমূহৰ মাজত বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাটোৰ মাজত যে নৈৰাজ্য আছে এই নৈৰাজ্যিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাটো যে এটা বাস্তৱ বস্তু সেইটো তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰি লৈছে যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিষ্টেমটোত যে এনাৰ্কিকেল অৰাজকতা তাত আছে সেইটো তেওঁলোকে মানি লৈছে আৰু এই অৰাজকতাটো নাইকিয়া হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মিত্ৰতাৰ কথা তেওঁলোকে কল্পনা কৰিছে এতিয়া তেওঁলোকৰ যিটো চিষ্টেম বা তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰণালী সেই প্ৰণালীটোত তেওঁলোকে কি কৰিছে যে
আন্তৰ্জাতিক যিবিলাক প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই ৰাষ্ট্ৰ ৰাজ্যৰ মাজত পাৰস্পৰিক নিৰ্ভৰতাৰ সহজেৰে তেওঁলোকে কাম কৰিব বিচাৰে তাৰমানে তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰিছে যে চেন্ট্ৰেল অথৰিটিটো আছে ঠিকেই কিন্তু চেন্ট্ৰেল অথৰিটিটোৱে অল ইন অল নহয় বাকী যিবিলাক অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই প্ৰতিষ্ঠানবিলাকেও কি কৰিছে ইয়াৰ ওপৰত তেওঁলোকে যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থাৰ ওপৰত এই প্ৰতিষ্ঠানবিলাকে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে তাৰ উপৰি তেওঁলোকে আৰু কি ক'ব বিচাৰিছে যে আমাৰ যিবোৰ আন্তৰ্জাতিক সংগঠনসমূহৰ কাম হৈছে যে ৰাজ্যিক মীমাংসা কৰাত আৰু পাৰস্পৰিকভাৱে লাভজনক চুক্তিত প্ৰৱেশ কৰাত সহায় কৰা গতিকে আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিষ্টেমৰ গাঁথনিটো কি হৈছে যে তেওঁলোকে এডমিট কৰিছে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গাঁথনিটো এনাৰ্কিকেল তাত অৰাজকতা আছে কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰিব বিচাৰিছে যে এই যিটো আমাৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে যে আমি অৰাজকতা থকাৰ স্বত্তেও আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি তাৰ মাজত এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ আমি আনিব পাৰোঁ সেই শান্তিৰ পৰিৱেশটো কেতিয়া আনিব যেতিয়া আমি সভৰেইন নেশ্যন ষ্টেটৰ কথা কল্পনা কৰিম বা আমি কি কৰিম বেলেগ দেশৰ লগত আমি বেলেগ ধৰণেৰে চুক্তি কৰিম ইখনে সিখনক আমি সহায় কৰিম ইজনে সিজনক আমি বস্তু বাহানি দি আদান প্ৰদান কৰি আমি সহায় কৰিম আৰু এই যিটো আদান প্ৰদান হ'ব বা যিটো সহায় হ'ব সেইটোৱে কি কৰিব ষ্টেটবিলাকৰ মাজত যিটো চিষ্টেমছ মানে এনাৰ্কি সেই এনাৰ্কিটো লাহে লাহে নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ চেষ্টা কৰিছে তাৰ উপৰি তেওঁ কি কৈছে যে আজিৰ বৰ্তমান যুগত যিটো আন্তৰ্জাতিক যিটো প্ৰণালীৰ গঠন তেওঁ কি ক'ব বিচাৰিছে যে ইয়াত আমাৰ যিবিলাক বাহিৰৰ যিবিলাক ইণ্টাৰনেশ্যনেল বডিজ আছে যেনেকৈ ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যনছ বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড এই বডিবিলাকে কি কৰিব যেতিয়া সাহায্য আগবঢ়াব তেতিয়া পৃথিৱীখনত যিবিলাক বস্তু লৈ পেলাই সংঘৰ্ষ বা ক্লাছ বা মানে প্ৰব্লেম হৈ আছে সেইবিলাক লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যাব বুলি তেওঁলোকে আশা কৰিছে তো গতিকে এই আন্তৰ্জাতিক তেওঁলোকৰ গোটেই চিষ্টেমটোৱে হৈছে কি যে আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত অৰাজকতা আছে বুলি কোৱা আৰু নায়েৰে এডমিট কৰিছে কিন্তু এইটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে কি যে পৰস্পৰক সহায় কৰে বা যোনবিলাকে গণতান্ত্ৰিক দিশ আঁকোৱালি লৈছে গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতি বা গণতন্ত্ৰক মানি লৈছে কাৰণ গণতন্ত্ৰ এখন দেশত থকাৰ লগে লগে কি হয় চৰকাৰ জনসাধাৰণৰ ওচৰত দায়বদ্ধতা আহি পৰে বা জনসাধাৰণৰ চৰকাৰৰ ওচৰত এটা দায়বদ্ধতা থাকে যে চৰকাৰে যদি কিবা ভুল কৰিছে সেইবোৰ আঙুলিয়াই দেখুৱাই দিব লাগে গতিকে এইদৰে এই চিষ্টেমছ এপ্ৰ'চত যিটো এনাৰ্কি বা অৰাজকতা আছে সেই অৰাজকতাটো লাহে লাহে নাইকিয়া কৰিব পৰা যাব নেক্সট চিষ্টেমছ এপ্ৰ'চ অফ আলেকজেণ্ডাৰ ৱেণ্ডেটে কি কৈছে তেওঁ কি ক'ব বিচাৰিছে তেওঁৰ যিটো তত্ত্ব এই তত্ত্বটোত তেওঁ কি কৈছে যে ইয়াতে কি হৈছে কিছুমান ভাৱমূলক ধাৰণা আছে এই ভাৱমূলক ধাৰণাবিলাকে কি কৰিছে এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমাজ চলোৱাত সহায় কৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱধাৰা আমাৰ কিছুমান প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰে বা দেশৰে নিজৰ সংস্কৃতি আছে নিজৰ কালচাৰ আছে নিজৰ সামাজিক কিছুমান প্ৰমূল্য আছে সামাজিক ভেলিউজ আছে কিছুমান আইডেণ্টিটি আছে আমাক আইডেণ্টিফাই কৰিবৰ কাৰণে যে ভাৰতবৰ্ষত আইডেণ্টিটি কৰিবৰ কাৰণে কি আছে সেই আইডেণ্টিটিবিলাক বা কিছুমান বস্তু এজাম্পশ্যনছ যে আমি এই বস্তুটো এনেকুৱা হ'লে এনেকুৱা হ'ব সেইবিলাক আমি এজিউম কৰি লওঁ আমি ধৰি লওঁ বা কিছুমান ৰুলছ নীতি নিয়ম বা ভাষা এইবিলাকে কি কৰে এখন কাণ্ট্ৰিক একগোটকৈ ৰখাত সহায় কৰে এই সব সময়তে এইটো নুবুজায় যে মিলিটাৰী ফ'ৰ্চে মিলিটাৰী ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰি পেলাইহে এখন দেশক বান্ধি ৰাখিব নহয় দেশ এখনক বান্ধি ৰাখিবলৈ হ'লে ইকনমিক ৰিচোৰ্চেছবিলাক যেনেকৈ লাগিব তেনেকৈ অন্য কিছুমান সামাজিক দিশো আমি চাব লাগিব যেনেকৈ আমাৰ লেংগুৱেজ ইউনিটি কোনে আনিব লেংগুৱেজে আনিব একে ভাৱধাৰাই আনিব সংস্কৃতিয়ে আনিব ধৰ্মই আনিব এই বস্তুবিলাকো আলেকজেণ্ডাৰ ৱেণ্ডেটে কৈছে যে আমি আওকাণ কৰিব নোৱাৰোঁ বা আমি বাদ দিব নোৱাৰোঁ
তেওঁৰ আন্তৰ্জাতিক প্ৰণালীটো কেনেকৈ তেওঁ গঠন কৰিছে ৱেণ্ডেটে কৈছে যে আন্তৰ্জাতিক প্ৰণালী ইয়াৰ গাঁথনি ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যৰ গাঁথনি তেওঁ কি ক'ব বিচাৰিছে যে এই গাঁথনিবিলাকক আমি 3টা ভাগত তেওঁ ভাগ কৰিছে 3টা ভাগৰ এটা হৈছে কি তেওঁ কৈছে যে নলেজটো শ্বেয়াৰ কৰিছে শ্বেয়াৰ্ড নলেজ মানে তোমাৰ জ্ঞান তুমি আনৰ লগত ভাগ কৰি লৈছা সামাজিক নিয়ম কানুন প্ৰেক্টিচেছ ছ'চিয়েল প্ৰেক্টিচেছ আৰু মেটেৰিয়েল ৰিচোৰ্চেছ মানে আৰ্থিক যিবিলাক উৎপাদনৰ বস্তু সেই উৎপাদনৰ বস্তুৰ ওপৰত ব্যৱস্থা কৰি এখন সমাজ ব্যৱস্থা চলে এতিয়া শ্বেয়াৰ্ড নলেজত তেওঁ কি কৈছে যে আমাৰ যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছিষ্টেম আছে এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছিষ্টেমত ষ্টেটছবিলাকৰ কি হৈছে মিত্ৰতাও আছে শত্ৰুতাও আছে কিন্তু এইটো আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব নোৱাৰোঁ যে আমাৰ শত্ৰু কোন আমাৰ মিত্ৰ কোন এইটো আইডেণ্টিফাই কৰাত অকণমান অসুবিধা হয় কিন্তু কিছুমান নলেজ আমি একুৱায়াৰ কৰোঁ বাহিৰৰ পৰা পৰ্যবেক্ষণ কৰি হওক বা বাহিৰৰ পৰা পঢ়া শুনা কৰি হওক আমি কিছুমান বস্তু পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি জানিব পাৰোঁ যে হয় এইকেইটা বস্তু এইকেইখন দেশ আমাৰ বন্ধু বা এইকেইখন দেশ আমাৰ বন্ধু নহয় যেনেকৈ আমি এতিয়া ধৰি লৈছোঁ যে নৰ্থ কোৰিয়া আৰু USA তেওঁলোকৰ মাজত বন্ধুত্বটো নাই গতিকে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গাঁথনিৰ ভিতৰত থকা যিবিলাক নেশ্যন ষ্টেটছ যোনে এই বস্তুটো গম পাইছে তেওঁলোকৰ এই নলেজটো তেওঁলোকে বাকীকেইখন দেশৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব গতিকে সেইটো হৈছে শ্বেয়াৰ্ড নলেজ দ্বিতীয়তে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন এই ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ ভিতৰত যিবিলাক ষ্টেট আছে কাণ্ট্ৰি আছে এইবিলাকৰ মাজত কিন্তু কোনো ধৰণৰ শত্ৰুতা নাই তেওঁলোকৰ মাজত বন্ধুত্বহে আছে গতিকে বন্ধুত্ব থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কেতিয়াও ইখনৰ লগত সিখনে যুদ্ধ কৰিবলৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি নাযায় আৰু মেটেৰিয়েল ৰিচোৰ্চ এইটোৰ ভ্যালু থাকিব যেতিয়া আমি নলেজটো শ্বেয়াৰ কৰিম ফৰ এক্সাম্পল যদি এটা নৰ্থ কোৰিয়াই নিউক্লিয়াৰ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম এটা লয় বা নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰেম এটা লয় সেইটো আমেৰিকাই ডেফিনেটলি ভাল নাপায় গতিকে তেওঁলোকে আমেৰিকাই কিয় ভাল নাপাব যে নৰ্থ কোৰিয়াৰ মিলিটাৰীলি নৰ্থ কোৰিয়া যদি এডভান্স হৈ যায় বা বেছি আগবাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে আমেৰিকাৰ ডেফিনেটলি সমস্যা হ'ব কিন্তু আনহাতে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ কোনোবা এখন দেশে যদি মিলিটাৰীলি আপগ্ৰেড হয় তাহাঁতৰ মিলিটাৰী পজিশ্যনটো ওপৰলৈ উঠি যায় বাকীকেইখন ষ্টেটে কিন্তু বেয়া নাপায় কিয় বেয়া নাপায় কাৰণ তেওঁলোকে জানে যে এখন দেশ মিলিটাৰীলি আপগ্ৰেডেড হ'লেও তেওঁলোকে কেতিয়াও আক্ৰমণ নকৰে বাকীকেইখন দেশৰ ওপৰত গতিকে সেইটো তেওঁলোকৰ কাৰণে মেটাৰ নকৰে তাৰপিছতে এই যিটো ভাবামূলক ফেক্টৰ্ছ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা যে আমি আগতে কৈছোঁ যে এখন দেশক আইডেণ্টিফাই কৰোঁ আমি কিছুমান নৰ্মছ কালচাৰ এটচেট্ৰা এইবিলাক এই জাতি নেশ্যনবিলাকে তেওঁলোকে ইখনে সিখনৰ লগত সেইটো মানি চলিব লাগিব যদি ইখনে সিখনৰ লগত সেইটো মানি নচলে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কিন্তু কিছুমান অসুবিধা হয় গতিকে আমাৰ যেনেকৈ কিছুমান পৰিচয় কিছুমান নিয়ম কিছুমান সংস্কৃতি এইবিলাকে কি কৰে নিয়ন্ত্ৰণকাৰী হিচাপে তেওঁলোকে কিছুমান কাম কৰে গতিকে আন্তৰ্জাতিক প্ৰণালীত ৰাজ্যসমূহৰ আচৰণ স্বাভাৱিক কৰা গঠনামূলক শক্তি হিচাপে কাম কৰি যায় গতিকে এইবিলাকে কি কৰে নেশ্যন ষ্টেটবিলাকক সহায় কৰে আমি যেতিয়া এখন দেশক নেশ্যন ষ্টেট হিচাপে বা গণতন্ত্ৰ হিচাপে আমি কি কৰিছোঁ আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে গণতন্ত্ৰৰ লক্ষ্য কি যে গোটেই পৃথিৱীতে তেওঁলোকে হিউমেন ৰাইটছ বা মানৱ অধিকাৰ তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰিব আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে নাভাবে যে অকল এইখন দেশতহে মানৱ অধিকাৰ ভংগ হৈছে য'তে ভংগ হৈছে বুলি ভাবে এই মিত্ৰ দেশবিলাকে বা যিখন দেশে গণতন্ত্ৰক মানি লৈছে বা গণতান্ত্ৰিক প্ৰেক্টিচেছবিলাক একচেপ্ট কৰি লৈছে তেতিয়া তেওঁলোকে ইয়াত আগবাঢ়ি তেওঁলোকে ওলাই যাব তাৰপিছতে ৱেণ্ডেটে কি কৈছে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমাজ ব্যৱস্থাত অৰাজকতা কিন্তু আছে গতিকে তেওঁ এই অৰাজকতাৰ বিষয়ে তেওঁ কি কৈছে যে তেওঁ নাই আৰু কোহেনে এটা পেচিমিষ্টিক ভিউ লোৱা নাই এটা অপটিমিষ্টিক ভিউ লোৱা নাই তেওঁলোকে কি কৈছে যে প্ৰত্যেকখন ষ্টেটে নিজৰ চিকিউৰিটি সুৰক্ষা নিজে কৰিব লাগিব আৰু সেইটো কেনেকৈ কৰিব ছেল্ফ হেল্প নিজকে সহায় কৰিব লাগিব
নিজৰ সুৰক্ষাটো অন্য কোনেও আনি দিব নোৱাৰে প্ৰত্যেকে নিজৰ মতে নিজৰ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে নিজেই কৰিব লাগিব কোহেন আৰু নায়েৰে কিন্তু যিটো মানে অৰাজকতাৰ তাৰ ইভিল বা ইল ইফেক্টছখিনি কি সেইখিনি কথা কিন্তু তেওঁলোকে ভালকৈ বুজি পাইছে আৰু তেওঁলোকে কৈছিল যে ইয়াৰ ইল ইফেক্টছখিনি গুচাবলৈ হ'লে আমাক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠান লাগিব সংগঠন লাগিব যাৰ মাধ্যমেৰে এই ইল ইফেক্টছবিলাক আমি গুচাব পাৰিম ৱেণ্ডেটে কিন্তু কি কৰিছে তেওঁ এটা পেছিমিষ্টিক ভিউ লোৱা নাই তেওঁ এটা অপটিমিষ্টিক ভিউ লোৱা নাই তেওঁ কৈছে যে এই গোটেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো এগনষ্টিক গতিকে ইয়াত আমি তেওঁ কি কৰিব বিচাৰিছে যে ষ্টেট এখনে কেনেকৈ বিচাৰিছে বা সম্পৰ্কটো ষ্টেট এখনে কেনেকৈ চাইছে সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে গোটেই ছিষ্টেমটো চলিব যে ষ্টেট এখনে যদি বন্ধুত্বৰ হাত আগবঢ়াইছে তেতিয়াহ'লে সেই বন্ধুত্বভাৱে আগবাঢ়ি যাব যদি বন্ধুত্বৰ হাত আগবঢ়োৱা নাই তেতিয়াহ'লে সেইটো আগবাঢ়ি নাযাব ৱেণ্ডেটৰ যিটো এনাৰ্কি অৰাজকতাৰ তত্ত্বত তেওঁ হবছ লক আৰু কাণ্টৰ তেওঁ উদাহৰণ দিছে হবছৰ যিখন ষ্টেট অফ নেচাৰ আছিলে তাত কি হৈছিলে মানে ষ্টেটখনে এটা অৰাজকতাৰ ৰোল প্লে কৰিছিলে ষ্টেটখনৰ কাৰণে এটা অৰাজকতা হৈছিলে কিন্তু লকে সেই বস্তুটোক ইমান অৰাজকতা বুলি তেওঁ ক'ব খোজা নাছিলে ষ্টেটৰ ৰোলটো ইমান বেয়া নহয় ষ্টেটে যিখিনি বা যেনেকৈ পাৰে তেওঁলোকে মীমাংসা আৰু পিচফুল মিনছেৰে তেওঁলোকে এই বস্তুবিলাক নাইকিয়া কৰিব বিচাৰিছে আৰু কেনেটৰ মতে এনাৰ্কি আছে অৰাজকতা আছে কিন্তু এই অৰাজকতাটোৱে বিশ্বৰ জগতত কোনো ধৰণৰ ভাবুকি দিয়া নাই যে অৰাজকতা থকাৰ কাৰণে যে বিশ্বৰ জগতখনত কিবা এটা বেলেগ হ'ব বা বদলি যাব এইটো তেওঁলোকে ক'ব বিচৰা নাই বা কোৱা নাই নেক্সট আহিছোঁ ইমানুৱেল ৱেলষ্টাৰিনৰ তত্ত্বটোলৈ ইমানুৱেল ৱেলষ্টাৰিনে কি ক'ব বিচাৰিছে যে তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে যে 1800 বা 1600 শতিকা এই গোটেই পিৰিয়ড চোৱাত 1600 মানে গোটেই পিৰিয়ডটো ধৰা 1450 পৰা 1650 এই পিৰিয়ডটোত 1600 শতিকা চেঞ্চুৰীত তেওঁ কি ক'ব বিচাৰিছে যে গোটেই পৃথিৱীখনৰ এটা ৰূপটোৱে বেলেগ হৈছিলে ৰূপটো কিয় বেলেগ হৈছিলে যে ইয়াত এই সময়ত উপনিৱেশবাদ চলিছিলে কলনিয়েলিজম চলিছিলে কলনিয়েলিজম চলাৰ কাৰণে কি হৈছিলে পৃথিৱীৰ বেছিভাগ ৰাষ্ট্ৰই এই পুঁজিবাদী গ্ৰীপত আহি পৰিছিলে পুঁজিবাদী গ্ৰীপত আহি পৰাৰ লগে লগে কি হৈছিলে যে ইয়াত শোষণ ছিষ্টেমটো আহি গ'ল শোষণ কিহৰ কাৰণে আহিলে যে পুঁজিবাদীসকলে সদায় নিজৰ হাতলৈ পুঁজিটো আনিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে গতিকে এই পুঁজিটো তেওঁলোকৰ হাতলৈ আনাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে অন্য মাৰি কাটি হ'লেও তেওঁলোক ওপৰত থাকিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে গতিকে ৱেলষ্টাইনৰ মতে পৃথিৱীখনত সৰু সৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নেশ্যন ষ্টেটছবোৰ নাই এই গোটেই ছিষ্টেমটোৱে গোটেই নেশ্যন ষ্টেটছবিলাকে এটা বৃহত্তৰ ছিষ্টেমৰ ভিতৰত তেওঁলোকে সোমাই কৰি কামবিলাক কৰিছে গতিকে ইয়াত এখন দ্য ছিষ্টেমটো ষ্টেবল হ'বলৈ হ'লে গোটেই বস্তু নিৰ্ভৰ কৰে অৰ্থনীতিৰ ওপৰত আৰু ৰাজনীতিৰ ওপৰত যে পলিটিকেলি কিমান ষ্টেবল যিবিলাক নেশ্যন ষ্টেটছ সেই নেশ্যন ষ্টেটছবিলাক যদি পলিটিকেলি ষ্টেবল হৈছে তেতিয়াহ'লেহে তেওঁলোকে মানে এটা সুনিশ্চিত ডিৰেকশ্যনত তেওঁলোক যাব পাৰিব নহ'লে কিন্তু তেওঁলোকৰ সমস্যা বা তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব গতিকে গোটেই ছিষ্টেমটোক যেতিয়া পুঁজিবাদীয়ে আৱৰি ধৰিছে তেতিয়া কি কৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব যে এখন নেশ্যন ষ্টেটৰ ডেভেলপমেণ্ট আমি আনিব নোৱাৰোঁ আমি যদি পৃথিৱীখনক ডেভেলপ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি গোটেই ছিষ্টেমটোৰ ডেভেলপমেণ্ট আনিব লাগিব মাজতে কেইখনমান ষ্টেটৰ ডেভেলপ কৰিলে কিন্তু গোটেই পৃথিৱীৰ ডেভেলপমেণ্ট নহয়
গতিকে কেপিটেলিষ্ট চিষ্টেমটো লাহে লাহে আগবাঢ়ি গৈ পেলাই আমেৰিকা, তাৰপিছতে নৰ্থ আমেৰিকা, চাউথ আমেৰিকা, আফ্ৰিকা, এই গোটেই কাণ্ট্ৰিজবিলাক তেওঁলোকৰ অধীনত সোমাই গ'ল, কেপিটেলিষ্ট চিষ্টেমটোৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল। যদিও এইবিলাক দুৰ্বল বা পিছপৰা শ্ৰেণী বা নিজৰ হেৰি নাই, কিন্তু যিটো কলনাইজেশ্যন প্ৰচেছ, এই কলনাইজেশ্যন প্ৰচেছত তেওঁলোক তাৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল। গতিকে এতিয়া এই দেশবিলাকক উন্নতি কৰি অকলে উন্নতি আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, গোটেই চিষ্টেমটোক উন্নতি কৰিলে এই দেশবিলাকো তাৰ মাজতে উন্নত হৈ যাব। ইয়াৰ কি বৈশিষ্ট্যবোৰ কিনো? ৱেলষ্টাৰ্ণৰ মতে তেওঁৰ যিটো চিষ্টেমছ এপ্ৰ'চ, সেই চিষ্টেমছ এপ্ৰ'চৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সবোৰ কিনো? আধুনিক বিশ্ব ব্যৱস্থাৰ গঠন। প্ৰথমতে তেওঁ কি কৰিছে যে বৰ্তমান যিটো আধুনিক বিশ্ব ব্যৱস্থা, এইটো কেনেকৈ গঠন কৰা হৈছে। এই ব্যৱস্থাটোত তেওঁ কৈছে যে মুখ্য যিবিলাক উপাদান, সেই উপাদানবিলাক হৈছে কি অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত, ৰাষ্ট্ৰ, ৰাজ্য আৰু সামাজিক শ্ৰেণী আৰু স্থিতিগত। গতিকে তেওঁ কি কৈছে যে পৃথিৱীখনক তেওঁ কেইটামান গোটত ভাগ কৰিছে, চিষ্টেমটোক তেওঁ কেইটামান গোটত ভাগ কৰিছে। এটা হৈছে কি অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰ বা ইকনমিক জোনছ, তাৰপিছতে নেশ্যন ষ্টেটছ, ছ'চিয়েল ক্লাছ আৰু ষ্টেটাছ গ্ৰুপ, এইকেইটা ভাগত তেওঁ ভাগ কৰি দিছে। ইকনমিক জোনটো আকৌ কেনেকৈ ক্লাছিফিকেশ্যন হৈছে, ভৌগোলিক ভিত্তিৰ ওপৰত জিঅ'গ্ৰাফিকেল ক্লাছিফিকেশ্যনটো ইকনমিক জোনত কৰা হৈছে। গতিকে ইকনমিক জোনত কি হৈছে, তেওঁলোকে বেচিকেলি উৎপাদনৰ লগত জড়িত। যিটো ইকনমিক জোন, এই ইকনমিক জোনটো উৎপাদনৰ লগত জড়িত, আৰু উৎপাদনটো কেনেকৈ হ'ব, কোন জেগাত কি হ'ব, সেইটো সেই জেগাটুকুৰাৰ জিঅ'গ্ৰাফিয়ে সেইটো নিৰ্ণয় কৰিছে, ভূগোলে সেইটো নিৰ্ণয় কৰি দিছে, আৰু সেইটোত সেই ধৰণেৰে তেওঁলোকক ভাগ কৰি দেখুওৱা হৈছে। ৱেলষ্টাৰ্ণৰ মতে ইকনমিক জোনটোত আকৌ তেওঁ 3টা ভাগত ভাগ কৰিছে। এটাক তেওঁ কৈছে কোৰ, এটাক তেওঁ কৈছে পেৰিফেৰেল, আৰু এটাক তেওঁ কৈছে ছেমি পেৰিফেৰেল। যিটো কোৰ, সেইটো হৈছে কি এডভান্স গ্ৰুপ, আমি যেনেকৈ নৰ্থ গ্ল'বেল নৰ্থ বুলি কওঁ। এওঁলোকৰ হাতত কি হৈছে, উৎপাদনৰ সকলোবিলাক আহিলা আছে। তেওঁলোক তেওঁলোক টেকনলজিকেলি ৰিচ, তেওঁলোক টেকনলজিকেলি ডেভেলপড। গতিকে উৎপাদনৰ সকলোবিলাক আহিলা তেওঁলোকৰ হাতত থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি এডভান্স গ্ৰুপটো বুলি কওঁ, তেওঁলোকে যিটোক আমি গ্ল'বেল নৰ্থ বুলি কওঁ। গতিকে তেওঁলোকৰ হাতত গোটেই টেকনলজিখিনি আছে, মডাৰ্ণ টেকনলজি চব আছে তেওঁলোকৰ হাতত। ৱেল এষ্টাব্লিছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আছে, বা তেওঁলোকে যিহেতু তেওঁলোকৰ ভাল টেকনলজি আছে, এই টেকনলজিবিলাকৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিছে, তেওঁলোকে মানে উৎপাদনটো বেছি কৰিব পাৰিছে। কাৰণ কেপিটেলিষ্টসকলৰ মেইন লক্ষ্য হৈছে কি তেওঁলোকে কিমান মুনাফা পাইছে। গতিকে এই টেকনলজি ইউজ কৰি পেলাই তেওঁলোকে এইটো কৰিছে। গতিকে কোৰ কাণ্ট্ৰিজবিলাক বুলি কওঁতে আমি কি পাওঁ, ৱেষ্টাৰ্ণ ইউৰোপক আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ, ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, আমি জাপানৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। কিয়নো এইবিলাক কাণ্ট্ৰিজ হৈছে কি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলি, উদ্যোগ দিশৰ পৰা চাবলৈ গ'লে খুব ৱেল ডেভেলপ, হাই টেকনলজি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে, আৰু তেওঁলোকৰ উৎপাদনবিলাক বহুত বেছি ভাল হয়। নেক্সট আহিছে পেৰিফেৰী। পেৰিফেৰীটো হৈছে কি এইবিলাক এৰিয়া, এই কাণ্ট্ৰিজবিলাক লিষ্ট ডেভেলপড, বেছি তেওঁলোকৰ উন্নতি হোৱা নাই। গতিকে তেওঁলোকক আমি কি বুলি কওঁ, গ্ল'বেল চাউথ বুলি কওঁ। এইবিলাকত আমি কাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, যে যিবিলাক কাণ্ট্ৰিজ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ, থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিজ, এই কাণ্ট্ৰিজবিলাক এই কেটেগৰীটোত পৰে। আৰু তাৰপিছত আহিলে যে এই পেৰিফেৰীল যিবিলাক দেশ, এইবিলাকে কি কৰে, তেওঁলোকে কম লাভ পায়। তেওঁলোকৰ বেচিকেলি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ নাই, গতিকে তেওঁলোকে চববোৰ বস্তু মেনুৱেলি কৰিব লাগে। এতিয়াও তেওঁলোক মেনুৱেল ডিপেণ্ডেণ্ট। গতিকে মেনুৱেল ডিপেণ্ডেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ধৰা সোনকালে বস্তুবোৰ তৈয়াৰী কৰিব নোৱাৰে, বা মেচিন মেড প্ৰডাক্টে তেওঁলোকে কম্পিট কৰিব নোৱাৰে। গতিকে তেওঁলোকৰ বস্তুবিলাক ৰৈ যায় বা থাকি যায়, বা ইমান উন্নত নহয়। তাৰপিছত আহিলে ছেমি পেৰিফেৰিয়েল। এই ছেমি পেৰিফেৰিয়েলত কি হৈছে, এইটো কোৰ আৰু পেৰিফেৰী এটা মিক্সাৰ, কিছু ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া, কিছু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক পিছপৰা। গতিকে ইয়াত আমি এক্সাম্পলছ দিব পাৰোঁ চাইনা আৰু ইণ্ডিয়া, চাউথ আফ্ৰিকা। গতিকে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক আগবাঢ়ি গৈছে, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই। দ্বিতীয় কম্পনেণ্টটো হৈছে কি, এইটো নেশ্যন ষ্টেটছ, জাতি ৰাষ্ট্ৰ।
এই নেশ্যন ষ্টেটক আকৌ আমি ভাগ কৰিছোঁ সাৰ্বভৌম আৰু টেৰিটৰিয়েলি বাউণ্ড নেশ্যন ষ্টেটছ। গতিকে এই জাতি ৰাষ্ট্ৰ যিটো নেশ্যন ষ্টেটছ যিবোৰ আছে তাৰ ভিতৰত আমি ছভাৰেনিটি বা সাৰ্বভৌমত্বক আমি গুৰুত্ব দিছোঁ, আৰু তাৰ বাহিৰে আমি টেৰিটৰিয়েলি সীমা এৰিয়া লৈ আমি কেনেকৈ তেওঁলোকক ভাগ কৰিছোঁ। তৃতীয় কম্পনেণ্টটো হৈছে সামাজিক ক্লাছ, ছ'চিয়েল ক্লাছ। এই ছ'চিয়েল ক্লাছটো কিহৰ ওপৰত হয়? বেচিকেলি কেপিটেলিষ্ট ছিষ্টেমত হয়। গতিকে এই ছ'চিয়েল ক্লাছটো কেনেকৈ ফৰ্ম হৈছে? অন দ্য বেচিছ অফ প্ৰডাকশ্যন। এই ছ'চিয়েল ক্লাছটো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হৈছে? অন দ্য বেচিছ অফ প্ৰডাকশ্যন। তাৰমানে এখন দেশে উৎপাদন কিমান কৰিছে। গতিকে উৎপাদনটো সকলো শ্ৰেণীৰ হাতত নাই। উৎপাদনৰ আহিলাবিলাক যাৰ হাতত আছে তেওঁলোকে হ'লকে ধনী শ্ৰেণীৰ লোক। গতিকে তেওঁলোকে এচাম লোকক কামত খটুৱাই, কিন্তু তেওঁলোকক পইচা পাতি দৰমহা সকলোবিলাক কমকৈ দিয়ে। গতিকে ৱৰ্কাৰ্ছখিনিয়ে কাম ঠিকেই কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ষ্টেটাছটো নাহে, কাৰণ যিহেতু তেওঁলোকে সেই পুঁজিবাদীখিনিৰ লগত তেওঁলোকে সমানে মানে হাত মিলাব নোৱাৰে। গতিকে এই ছ'চিয়েল গ্ৰুপিংছটো তেওঁলোকে কি কৰে, ছলিডাৰিটিটো কেনেকৈ ৰাখিবলৈ বিচাৰিছে, তেওঁলোকক কালচাৰেলি আইডেণ্টিফাই কৰিছে যে এইটো কালচাৰৰ মানুহে এনেকৈ থাকে, বা এওঁলোকৰ ৰিলিজিয়ন এইটো, এওঁলোকৰ ধৰ্ম এইটো, তেওঁলোকৰ জাতি এইটো। গতিকে এই জাতিৰ মানুহখিনিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব, বা তেওঁলোক ইয়াতকৈ ওপৰলৈ উঠিব নোৱাৰে, বা এওঁলোক ইয়াতকৈ তললৈ নামিব নোৱাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ভাৱ তেওঁলোকৰ মনলৈ আহিছে। তাৰপিছতে আধুনিক বিশ্ব ব্যৱস্থাৰ গঠন, মডাৰ্ণ ৱৰ্ল্ড ছিষ্টেমটো কেনেকৈ গঠন কৰা হৈছে? ৱেলষ্টাইনৰ মতে এইটো যিহেতু গোটেই ছিষ্টেমটো কেপিটেলিষ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, গতিকে যাৰ হাতত উৎপাদনৰ আহিলাবিলাক আছে তেওঁলোকেই গোটেই ছিষ্টেমটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। আমি যেনেকৈ ধৰা কোনোবা এজন ব্যক্তি, তেওঁক আমি কেপিটেলিষ্ট বুলি কওঁ, যে এওঁ পুঁজিবাদ। গতিকে তেওঁ বা প্ৰাইভেট যিবিলাক কৰ্পৰেশ্যনছ আছে, সেই প্ৰাইভেট কৰ্পৰেশ্যনছবিলাক বা আমাৰ যিবিলাক ষ্টেট অৰ্গেনাইজেশ্যনছ আছে, এইবিলাকে কি কৰে, তেওঁলোকে গোটেই সমাজ ব্যৱস্থাটোৰ নিৰ্ধাৰণ কৰে। কাৰণ তেওঁলোকে বেচিকেলি কি বিচাৰিছে, তেওঁলোকে আটাইতকৈ মেক্সিমাম প্ৰফিটটো তেওঁলোকে ল'ব বিচাৰিছে। গতিকে এই মেক্সিমাম প্ৰফিটটো তেওঁলোকে কেতিয়া ল'ব? যেতিয়া ইকনমিকেলি একদম ইনইকুৱেল ছিষ্টেম এটা সৃষ্টি হ'ব। গতিকে যাৰ হাতত উৎপাদনৰ আহিলাসমূহ আছে তেওঁলোক অট'মেটিকেলি ধনী শ্ৰেণীত পৰিব, আৰু যাৰ হাতত নাই তেওঁলোক অট'মেটিকেলি দুখীয়া শ্ৰেণীৰ হাতত পৰিব। তাৰপিছতে নেক্সট, আধুনিক বিশ্ব ব্যৱস্থাৰ প্ৰকৃতি। ইয়াত ৰেগুলেটিং ফ'ৰ্চটো কি? নিয়ন্ত্ৰণ কৰা শক্তি হৈছে যে যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ দ্বাৰা ইকনমিক এক্টিভিটিছবিলাক চলে। আমাৰ যিটো মাৰ্ক্সৰ যিটো ছিষ্টেম, এই মাৰ্ক্সৰ মতে এতিয়া বৰ্তমান ছিষ্টেম, মাৰ্ক্সিয়ান থিংকাৰ্ছবিলাকে কি ক'ব বিচাৰিছে, যে এতিয়া গোলকীকৰণৰ কথা তেওঁলোকে কয়। গোলকীকৰণটো কিহৰ কাৰণে সম্ভৱপৰ হৈছে? এই কাৰণে সম্ভৱপৰ হৈছে যিহেতু ইয়াত ফ্ৰী মাৰ্কেট ইকনমি ছিষ্টেমটো থকাৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইৰ পৰা বস্তু আহিছে, সকলো ঠাইলৈ বস্তু গৈছে, আদান প্ৰদান হৈছে। গতিকে এইটো এটা ট্ৰানজিশ্যন পিৰিয়ড। এই ট্ৰানজিশ্যন পিৰিয়ডটোত নিয়ন্ত্ৰণ কিন্তু অন্য কিছুমান অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে কৰি আছে, যেনেকৈ ধৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড। এইবিলাক হৈছে কি বাহিৰা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠান, আৰু এই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ ফাণ্ডিংটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোনখন ৰাজ্যই কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব বা কেনেকৈ কামখিনি কৰিব, সেইটো তাৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰণ কৰে বা নিৰ্ভৰ কৰে। গতিকে এই ছিষ্টেমটোত ৱেলষ্টাৰ্ণৰ যিটো ছিষ্টেম, এই ছিষ্টেমটোত তেওঁ এইখিনি কথা আমাৰ আগত দাঙি ধৰিছে যে আমি এই ছিষ্টেমটোৰ ভিতৰত থাকি পেলাই আমি কেনেকৈ আমাৰ যিটো ৱৰ্ল্ড ছিষ্টেম, এই ৱৰ্ল্ড প্ৰণালীটো বা ৱৰ্ল্ড ছিষ্টেমটো কেনেকৈ চলি যাব। তাৰপিছতে আহিলে মৰ্টেন কেপলান। মৰ্টেন কেপলানে কি দিছে? তেওঁ কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে? যে পৃথিৱীখন চলিবৰ কাৰণে তেওঁ কেইটামান বৈশিষ্ট্যৰ কথা কৈছে। এটা হৈছে কি, যে শক্তিৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰি পেলাই ছিষ্টেম এখন এটা নচলে।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিটো সামাজিক ব্যৱস্থা, এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সামাজিক ব্যৱস্থাটোত সংঘৰ্ষ লাগে। মৰ্গেন্থৰটোৰ তেওঁৰ যিটো ৰিয়েলিষ্ট থিয়ৰী, সেই ৰিয়েলিষ্ট থিয়ৰীটো পঢ়োঁতে তেওঁ কৈ গৈছে যে কনফ্লিক্ট হয়, কিন্তু এই কনফ্লিক্টটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ব্যৱস্থা আছে। গতিকে সেই সময়ত আমি ক্ষমতাৰ ভাৰসাম্যৰ কথা কৈছিলোঁ। এতিয়া মৰ্টন কেপলানেও কিন্তু সেই একেটা কথাকে কৈছে। তেওঁৰ যিটো চিষ্টেমছ এপ্ৰ'চ, তাত তেওঁ কৈছে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থাটোত কিছুমান ব্যৱস্থা বা সুসংগঠিত ছিষ্টেমো আছে। অৰাজকতা আছে ঠিকেই, কিন্তু অৰাজকতাৰ লগত ছিষ্টেমো কিছুমান আছে। প্ৰথমটো তেওঁ কৈছে যে বেলেঞ্চ অফ পাৱাৰ ছিষ্টেম। এই বেলেঞ্চ অফ পাৱাৰ ছিষ্টেমটো কেনেকৈ ৰক্ষা কৰা যায়? কাৰণ আমি এটা সময় দেখিছোঁ যে 18th century 19th centuryত ইংলেণ্ডে বেলেঞ্চ অফ পাৱাৰ ছিষ্টেমত মেইন ভূমিকাটো গ্ৰহণ কৰিছিলে। কিয়নো সেই সময়ত ইংলেণ্ড বৰ প্ৰতাপী আছিলে, আৰু ইংলেণ্ডৰ যিটো ঔপনিৱেশবাদ আছিলে, সেই ঔপনিৱেশবাদত ইংলেণ্ডে কি কৰিছিলে, বহুত দেশ তেওঁলোকৰ কবলত তেওঁলোকে ৰাখিছিলে, আৰু এই দেশবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে সস্তাত ৰ মেটেৰিয়েলছ লৈছিলে, আৰু এই ৰ মেটেৰিয়েলছবিলাক লৈ পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, নিজৰ দেশত তেওঁলোকৰ সেই সময়ত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশ্যন হৈছিলে, উদ্যোগ বিপ্লৱ হৈছিলে, আৰু এই উদ্যোগ বিপ্লৱত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, উদ্যোগ বিপ্লৱৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, তেওঁলোকে বহুত বস্তু তৈয়াৰী কৰিছিলে, আৰু এইবিলাক তেওঁলোকৰ যিবিলাক অধীনত যিবিলাক দেশ আছিলে, এই দেশবিলাকত তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰিছিলে, বিক্ৰী কৰিছিলে। গতিকে লাভৰ মূৰত কি হ'ল, যিবিলাক অৰিজিনেল দেশ আছিলে, য'ৰ পৰা তেওঁলোকে কেঁচা সামগ্ৰী লৈ গৈছিলে, সেই দেশবিলাকেতো উন্নতি কৰিব নোৱাৰা হ'ল, কাৰণ তেওঁলোকে মেচিনৰ লগত তেওঁলোকে কম্পিট কৰিব নোৱাৰা হ'ল। গতিকে ফলত সেই দেশবিলাক পিছ পৰি গ'ল, আৰ্থিকভাৱে ইকনমিকেলি তেওঁলোক পিছ পৰি গ'ল। আৰু কিন্তু পিছলৈ যেতিয়া ঔপনিৱেশবাদৰ এণ্ড হ'ল বা ওৰ পেলাবৰ কাৰণে দেশবিলাক উঠি পৰি লাগিল, তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিবলগীয়া হ'ল, তেওঁলোকে দেখিলে যে তেওঁলোকৰ ইকনমিক আপলিফমেণ্টটো তেওঁলোকে আনিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ ইকনমিক আপলিফমেণ্টটো তেওঁলোকে আনিব নোৱাৰে, তেতিয়া এই প্ৰব্লেমটো হ'ব। গতিকে মৰ্টন কেপলানে কি কৈছে যে তেওঁ কেইটামান বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছে। এই বিষয়বস্তুকেইটা তেওঁ কি কৈছে যে প্ৰত্যেক দেশে নিজৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, কাৰণ এইটো প্ৰকৃতিৰ নিয়ম। এজনৰ যদি ক্ষমতা বৃদ্ধি হৈছে বা বাঢ়িছে, তেতিয়াহ'লে আশে পাশে থকাজনে অট'মেটিকেলি ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। কিন্তু যুদ্ধৰ পৰিৱৰ্তে আলোচনাৰ জৰিয়তেহে এই কাম কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। তেওঁ মৰ্টন কেপলানে কৈছে যে এখন ষ্টেটত যুদ্ধ লগাটো স্বাভাৱিক কথা, কিন্তু এই যুদ্ধ এখন লাগিবলৈ যাওঁতে যুদ্ধত সম্পূৰ্ণৰূপে সোমাই নপৰি পেলাই আমি যদি তাক মিলা বিচাৰে মীমাংসাৰ মাধ্যমেৰে তাক সমাধান কৰিব পাৰোঁ, সেইটো বেছি ভাল হয়। গতিকে তেওঁ মীমাংসাৰ মাধ্যমেৰে বেলেঞ্চ অফ পাৱাৰ ছিষ্টেমটো মেইনটেইন কৰাৰ কথা তেওঁ কৈছে। প্ৰত্যেকখন দেশৰে নিজৰ নিজৰ জাতীয় স্বাৰ্থ আছে, আৰু এই জাতীয় স্বাৰ্থবিলাক তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। গতিকে যদি এই জাতীয় স্বাৰ্থত কোনোবাই আঘাত জন্মাইছে বা কোনোবাই আঘাত কৰিবলৈ আহিছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে দৰকাৰ পৰিলে শক্তি প্ৰয়োগ কৰিবলৈ তেওঁলোকে কুণ্ঠাবোধ নকৰে। গতিকে প্ৰথমটো হৈছে কি যে প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে, যদিও তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি যুদ্ধত লিপ্ত হ'বলৈ চেষ্টা নকৰে। তেওঁলোকে মীমাংসাৰ মাধ্যমেৰে, বুজাবুজিৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে সমাধান উলিয়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। কোনো শক্তিয়ে আন শক্তিক নাইকিয়া কৰিবলৈ ইচ্ছা নকৰে। কোনো এখন শক্তিয়ে ভাবে যে মই থাকোঁ ইখন নাইকিয়া, সেইটো কোনেও নাভাবে। কোনো দেশে আন দেশৰ কিছুমান সংযুক্ত হৈ শক্তিশালী হোৱাটো আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাত বিশৃংখলতা সৃষ্টি কৰাটো নিবিচাৰে। কোনো এখন দেশে নিবিচাৰে যে দুখন তিনিখন দেশ লগ লাগি পেলাই শক্তিশালী হওক। সেই দুখন তিনিখন দেশ লগ লাগি শক্তিশালী হ'বলৈ যাওঁতে কি হ'ব, অৰাজকতাৰ সৃষ্টি হ'ব, অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব। গতিকে সেইটো কোনেও নিবিচাৰে। যিটো বেলেঞ্চ ছিষ্টেম যিটো ধৰণেৰে চলি আছে, সেই ছিষ্টেমটো অটুট ৰখাটো সকলোৱে বিচাৰে, কাৰণ সেই ছিষ্টেমটোৰ পৰা অকণমান ইফাল সিফাল হ'লেই সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব। কোনো দেশে আন দেশক শক্তিশালী হোৱাটো সমৰ্থন নকৰে, কিয়নো এই ব্যৱস্থাই ক্ষমতাৰ ভাৰসাম্যটো নষ্ট কৰি পেলাব। কোনো এখন দেশে অন্য এখন দেশ শক্তিশালী হোৱাটো নিবিচাৰে, কাৰণ এখন দেশ শক্তিশালী হোৱাৰ লগে লগে তাৰ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট হ'ব, তাৰ
মিলিটাৰী ডেভেলপমেণ্ট হ'ব, এই গোটেইবিলাক ডেভেলপমেণ্ট হ'লে কি হ'ব, তেওঁলোকৰ নিজৰে লোকচান হ'ব বা তেওঁলোকৰ নিজৰে অসুবিধা হ'ব। গতিকে যিটো ছিষ্টেমত যুদ্ধ এখন ইমান দিনে নলগাকৈ ছিষ্টেম এটা চলি আছে, সেই ছিষ্টেমটোৰ পৰা কোনো এখন দেশে কিন্তু ইফাল সিফাল হোৱাটো নিবিচাৰে। তেওঁলোকে সেই ছিষ্টেম বা সেই মাধ্যমতে তেওঁলোকে থাকিব বিচাৰে। পৰাজিত কোনো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পদ্ধতিৰ অংশ হিচাপে মানি লোৱা নাযায়। পৰাজিত কোনোবা এখন দেশ যদি পৰাজিত হ'লেও সেইটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিস্সা হিচাপে কেতিয়াও মানি নলয়। গতিকে অষ্টদশ বা ঊনবিংশ শতিকাত এই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী হৈছিল যদিও কিন্তু 20 শতিকাত এই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী হোৱা নাই। কাৰণ ছিষ্টেম পৰিৱৰ্তন হ'ল, দেশৰ মানে গোটেই পলিটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো বেলেগ হ'ল, গোলকীকৰণ আহি পৰিল, তাৰপিছতে মানে মবিলাইজেশ্যনটো বহুত বেছি হ'ল। গতিকে সেই 18-19 চেঞ্চুৰীত যিটো ছিষ্টেম চলিছিলে বা যিটোৱে যুদ্ধ বিগ্ৰহ নলগাকৈ ৰাখিব পাৰিছিলে, সেইটো 19th চেঞ্চুৰী বা 20th চেঞ্চুৰী ছিষ্টেমটো বেলেগ হ'ল। ইয়াৰ মাজত বহুতবিলাক ঘটনা হৈ গ'ল, যিবিলাক আমি আগতে আলোচনা কৰি গৈছিলোঁ। কোল্ড ৱাৰৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, ডিছইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ছ'ভিয়েট ছ'ভিয়েট ৰাছিয়াৰ বিষয়ে আমি আগতে আলোচনা কৰি গৈছিলোঁ। ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ পিছত কি হৈছিলে, এইবিলাক চব আমি আগতে আলোচনা কৰি গৈছোঁ। গতিকে এই সময়ছোৱাত মানে 20th চেঞ্চুৰীত ভৰি দিয়াৰ লগে লগে বেলেঞ্চ অফ পাৱাৰ ছিষ্টেমৰ যিটো মাহাত্য আছিলে, সেই বেলেঞ্চ অফ পাৱাৰ ছিষ্টেমৰ মাহাত্যটো লাহে লাহে কমি যাবলৈ ধৰিলে। কাপলানৰ আৰু এটা ছিষ্টেমছ এপ্ৰ'চতে আৰু এটা কথা কৈছিলে যে শিথিল বা কেন্দ্ৰিক পদ্ধতি, লুজ বাইপলাৰ ছিষ্টেম, শিথিল পদ্ধতি বা লুজ বাইপলাৰ ছিষ্টেম। ইয়াত দুটা বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠী থাকে আৰু প্ৰত্যেক শক্তিগোষ্ঠীয়ে কি কৰিব বিচাৰে, আন দেশক নিজৰ শক্তিগোষ্ঠীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে। গতিকে এই লুজ বাইপলাৰ ছিষ্টেমত কি হয়, দুটা শক্তিগোষ্ঠী থাকে বা দুটা পাৱাৰ থাকে, আৰু এই শক্তিগোষ্ঠীটোৱে কি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, অন্য দেশক তেওঁলোকৰ নিজৰ গোষ্ঠীটোলৈ আনিবলৈ আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে। এনে পদ্ধতিত কোনো গোষ্ঠীত অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা দেশ থাকিব পাৰে। গতিকে প্ৰত্যেকখন দেশেই প্ৰত্যেকটা দুটা গোষ্ঠীয়ে দেশ টানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে, নিজৰ নিজৰ পেৰিফেৰীৰ ভিতৰত সোমাই ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। কিন্তু এনেকুৱা দেশো থাকিব পাৰে যি কোনো এটা গোষ্ঠীত নোসোমাব পাৰে, নিৰপেক্ষ হৈ থাকিব পাৰে, নিউট্ৰেল হৈ থাকিব পাৰে। তাৰোপৰি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিচিনা যিবিলাক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠন আছে, এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠনবিলাকেও এতিয়া কি কৰিছে, এটা সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন লাইক দ্য ইউনাইটেড নেশ্যনছ অৰ্গেনাইজেশ্যন, এইবিলাকে এতিয়া যেতিয়া দেখিলে যে লীগ অফ নেশ্যনছ ফেইলিয়াৰ হ'ল আৰু যুদ্ধ বিগ্ৰহ লাগিলে, তাৰপিছতে আমি ইউনাইটেড নেশ্যনছ অৰ্গেনাইজেশ্যন গঠন কৰা হৈছিলে, UN গঠন কৰা হৈছিলে। আৰু UN-ৰ মেইন লক্ষ্য বা UN-ৰ মেইন উদ্দেশ্য কি হৈছিলে, যে কেনেকৈ পৃথিৱীত যুদ্ধ ৰক্ষা কৰিব পাৰিব আৰু এখন তৃতীয় মহাসমৰ লাগিবলৈ নিদিয়ে। কাৰণ ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ আৰু ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ যিটো পৰিণাম, সেইটো আমি অলৰেডি পাই থৈছোঁ। গতিকে তেতিয়াৰ পৰা আজিৰ বৰ্তমান সময়লৈকে প্ৰত্যেকখন দেশেই কি হৈছে, বহুত এডভান্স। নিউক্লিয়াৰ ৱেপনছ আৱিষ্কাৰ কৰাৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰালৈকে, যদিও বহুত সময়ত কোৱা হয় যে আমি নিউক্লিয়াৰ ৱেপনছ শান্তিৰ কামতহে লগাম, কিন্তু বহুত সময়ত সেইটো আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই, যে যদিও মুখেৰে এটা কয়, কাৰ্যত কিন্তু বেলেগ এটা হয়। গতিকে তেওঁলোকে এই যিটো দেশ এখনক আনিব বিচাৰিছে, সেইটো তেওঁলোকে নিদিয়ে। আৰু এই যিবিলাক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠন আছে, এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠনবিলাকেও এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে, প্লে কৰিছে। আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা প্লে কৰাৰ কাৰণে পৃথিৱীখনত কিছুমান বস্তু আগৰ দৰে আৰু হৈ থাকিব পৰা নাই। টাইট বাইপলাৰ ছিষ্টেমটো আকৌ কি হৈছে, ইয়াত যিবিলাক গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰসমূহ আছে, ইয়াৰ গুৰুত্বটো কমি যায়। যিবিলাক গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ নিউট্ৰেল, সেইবিলাকৰ গুৰুত্বটো কমি যায় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠনৰ প্ৰভাৱ কমি যায়। ফলত কি হয়, বৃহৎ যিটো শক্তিগোষ্ঠী আছে, তেওঁলোকৰ মাজত বুজাবুজি সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়। টাইট বাইপলাৰ ছিষ্টেমত কি হৈছে, যে দুটা গোষ্ঠী অলৰেডি আছিলে, গতিকে তেওঁলোকৰ ছিষ্টেমটো টাইট হৈ আছে, তাত আৰু কোনো নোসোমাব বা সোমাব নোৱাৰে বা ইচ্ছা কৰি নোসোমাবলৈ নিদিয়ে, বা তেওঁলোক তাৰ পৰা বাহিৰত হৈ থাকিব লাগিব।
ইউনিভাৰ্চেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছিষ্টেম বা সৰ্বজনীন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পদ্ধতি। এই পদ্ধতিটোত কি হৈছে তেওঁলোকে ইয়াত তেওঁলোকে কি কৈছে যে যেতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কত আন্তৰ্জাতিক সংগঠনৰ প্ৰাধান্যতা বাঢ়ি যায়, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছিষ্টেমত যেতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছবিলাকৰ প্ৰাধান্যতাবিলাক বাঢ়ি যায়, তেতিয়া এই যিটো বৃহৎ শক্তি গোষ্ঠী থাকে, এই বৃহৎ শক্তি গোষ্ঠীটোৰ ক্ষমতা অট'মেটিকেলি কমি যায়। তেতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন, ছাপ'জ ইউনাইটেড নেশ্যনছ অৰ্গেনাইজেশ্যন, এইটো এটা শক্তিশালী অৰ্গেন, আৰু এই শক্তিশালী অৰ্গেনটোৱে কি কৰিছে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছিষ্টেমটোক তেওঁলোকে মেনেজ কৰিব পাৰিছে, তেওঁলোকে তাক কণ্ট্ৰলত বা নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব পাৰিছে। ৰাখিব পৰাৰ লগে লগে এই যিটো গ্ৰুপ হৈছিলে, সেই গ্ৰুপটোৰ যিটো প্ৰভাৱ, সেই গ্ৰুপটোৰ প্ৰভাৱ লাহেকৈ কমি যাবলগীয়া হয় বা কমি যায়। এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পদ্ধতি হিচাপে আৰু ইয়াৰ ভূমিকা কমি যায় তেতিয়া, কাৰণ বাহিৰা যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল বডি, সেই ইণ্টাৰনেশ্যনেল বডিটোৱেহে কাম কৰে, গতিকে ইয়াত আৰু তেওঁলোকে কাম কৰিব নোৱাৰে। হায়াৰকিকেল ছিষ্টেম বা পদনাক্ৰমিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাটোত কি হৈছে, কোনো এটা শক্তি গোষ্ঠীয়ে আন শক্তি গোষ্ঠীক কি কৰিব নোৱাৰে, নিজৰ তলতীয়া কৰি ল'ব নোৱাৰে। প্ৰত্যেকটা হায়াৰকিকেল লেভেলত নিজৰ নিজৰ শীৰ্ষত তেওঁলোক আছে, আৰু আনবিলাক এটা হায়াৰকি অলৰেডি ফৰ্ম হৈ গৈছে যে এইটো ছিষ্টেম ইয়াত থাকিব, এইখন দেশ ইয়াত থাকিব, আৰু সেইটো ছিষ্টেমৰ পৰা কোনেও ইয়াক আঁতৰাব নোৱাৰে। প্ৰথমতে তেওঁলোকে কি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে যে যুদ্ধত জিকি পেলাই তেওঁলোকে নিজকে ওপৰলৈ নিব চেষ্টা কৰিছিলে, কিন্তু পিছত যেতিয়া দেখিলে যে জাৰ্মানীৰ যুদ্ধ জয় কৰি পেলাই জাৰ্মানী বহুত বেছি আগবাঢ়ি গ'ল, আৰু বা তেনেকৈ আৰু যদি আগবাঢ়ি যায় বিপদ হ'ব, গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিবলৈ ধৰিলে, তেওঁলোকে লাহেকৈ জাৰ্মানীৰ পাখি কাটিবলৈ ধৰিলে। ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকে এই ছিষ্টেমটোতো কোনো এখন দেশক বেছি আগবাঢ়ি যাবলৈ নিদিয়ে, কাৰণ শক্তি বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে যিটো ভাৰসাম্যতাটো আছিলে, যিটো বেলেঞ্চ আছিলে, সেই বেলেঞ্চটো টোটেলি ডিষ্টাৰ্ব হৈ যাব। তাৰপিছতে আহিলে একক ভোট পদ্ধতি, ইউনিট ভেটো ছিষ্টেম। ভেটো ছিষ্টেমটো হৈছে কি, যে কোনো এটা শক্তিকে, কোনো এখন দেশকে আমি বেছি ষ্ট্ৰং বা বেছি শক্তিশালী হৈ যাবলৈ আমি নিদিওঁ। গতিকে যদি এখন দেশ বেছি শক্তিশালী হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, অন্য দেশক তেওঁলোকে ধ্বংস কৰি দিব পাৰে। গতিকে সেইকাৰণে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিটো ব্যৱস্থা, সেই তাত স্থায়ীত্বতাটো ৰাখিবৰ কাৰণে শক্তিশালী দেশবিলাকক আমি সংযমতাটো মেইনটেইন কৰিবলৈ আমি কওঁ। আৰু এই ধ্বংসটো নহ'বৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰি, এটা ভোট দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে, যে যদি কিবা কাৰণে যুদ্ধ লাগে, তেতিয়াহ'লে তাত থকা দেশবিলাকে ভোট দি পেলাই এই বস্তুটো বা যুদ্ধ লাগিবলৈ যোৱাটো ঠিক হৈছে নে ঠিক হোৱা নাই, এই বিষয়ে তেওঁলোকে ক'ব। গতিকে আজি আমি কি চালো, এতিয়া আহিলে কেনেথ ৱালছ। কেনেথ ৱালছৰ তেওঁৰ যিটো তত্ত্ব আছিলে, সেই তত্ত্বটো তেওঁ আমাক কি কৈছে। কেনেথ ৱালছৰ তত্ত্বটোৱে আমাক কি কৈছে, যে তেওঁ মৰ্গেণ্টৰ পলিটিক্স আমং নেশ্যনছ এইখন কিতাপৰ দ্বাৰা তেওঁ যথেষ্ট ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈছিলে, আৰু এই ইনফ্লুৱেঞ্চৰ দ্বাৰা তেওঁ পিছত তেওঁ নিজৰ এখন কিতাপ লিখিছিলে। কিতাপখনৰ নাম হৈছিলে থিয়ৰী অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল পলিটিক্স। এই থিয়ৰী অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল পলিটিক্সত তেওঁ কি কৰিছিলে, নিজৰ যিটো ভাৱধাৰা, সেই নিজৰ ভাৱধাৰাটো তেওঁ দিছিলে। ৱালছৰ মতে মানুহ প্ৰকৃতিৰ অৱস্থাৰ বাস কৰে আৰু যিটো সুৰক্ষিত নহয়। তেওঁ 3টা বস্তুৰ কথা কৈছিল, যে এখন দেশত যুদ্ধ লগাৰ 3টা কাৰণ আছে। এটা কাৰণ হৈছে কি, যে ব্যক্তি পৰ্যায়ত মানুহৰ নিজৰ স্বভাৱ। দ্বিতীয়টো হৈছে কি, ৰাষ্ট্ৰৰ অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক গাঁথনি। আৰু তৃতীয়টো হৈছে কি, যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা গাঁথনিৰ লগত জড়িত। তেওঁ মানুহৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত, মানুহ সাধাৰণতে কি হয়, কৰলচম হয়, মানুহে যুদ্ধ বিগ্ৰহ কৰে, মানুহক যিটো বস্তু লাগে মানুহে সেইটো আনে। গতিকে মানুহৰ নিজৰ প্ৰকৃতি বা মানুহৰ নিজৰ স্বভাৱৰ কাৰণে কি হৈছে, এখন পৃথিৱীত যুদ্ধ বিগ্ৰহ লাগে। গতিকে এইটো হৈছে ব্যক্তিগত কাৰণ, কাৰণ মানুহৰ প্ৰকৃতিটো বেয়া, নিশ্চয়টো বেয়া, আৰু বেয়া হোৱাৰ কাৰণে মানুহে কি কৰে, যুদ্ধ বিগ্ৰহ সদায় আগবাঢ়ি যায়।
তাৰপিছতে দ্বিতীয়টো হৈছে ৰাষ্ট্ৰৰ অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা যদি পলিটিক্যাল ষ্টেবিলিটি নাথাকে তেতিয়াহ'লে এখন ৰাষ্ট্ৰৰ যুদ্ধ লাগিবই কাৰণ নিজৰ যেতিয়া প্ৰকৃতি নাথাকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কথাকে আমি এটা সাধাৰণ এক্সাম্পল দিওঁ স্বাধীনতাৰ সময়ত ব্ৰিটিছসকলেনো আমাক শাসন কৰিবলৈ কিয় পাৰিলে তেওঁলোকেতো প্ৰথমতে বেয়া বেপাৰ কৰিম বুলিহে আহিছিলে কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে তেওঁলোকে যেতিয়া দেখিলে যে ইয়াৰ ৰাজনৈতিক ষ্টেবিলিটি নাই স্থিৰতা নাই ইজনে সিজনৰ লগত মিলা মিছা নাই ইজনে সিজনক আক্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে এজনক দবাই পেলাই ইজনে কেনেকৈ উঠিব পাৰে গতিকে সেই সুবিধাটো তেওঁলোকে ল'লে কাৰণ তেওঁলোকৰ হাতত আৰ্থিক সচ্ছলতাটো আছিল কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত সেই সময়ত ৰাজনৈতিক অচল অৱস্থাৰ লগতে ইকনমিক ডাউনফলো অলপমান আৰম্ভ হৈছিল যদিও সেই সময়ত সোণে বানে আমাৰ ভৰা আছিল আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক ৰিসোৰ্সেস আছিল সব বস্তুই আছিল কিন্তু ব্ৰিটিছসকলে বেহা বেপাৰ কৰিবলৈ আহি পেলাই তেওঁলোকে লাহে লাহে বস্তুবিলাক লৈ যাবলৈ ধৰিলে গতিকে এখন এটা সিস্টেমত সুচাৰুৰূপে চলিবলৈ হলে পলিটিক্যাল এণ্ড ইকনমিক ষ্টেবিলিটি লাগিব পলিটিক্যাল ষ্টেবিলিটি যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে ইকনমিক ষ্টেবিলিটি কেতিয়াও নাথাকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাৰ গাঁথনি থাৰ্ডটো হৈছে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাৰ গাঁথনি দেশবিলাকৰ মাজত বিবাদ সৃষ্টি হ'বই কাৰণ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাটোত অৰাজকতা আছে বুলি আগতেও কেইবাজনো পলিটিক্যাল থিংকাৰে স্বীকাৰ কৰি গৈছে এই অৰাজকতাটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ কোনো এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গাঁথনি নাই ষ্ট্ৰং গাঁথনি নাই যিটোৰ মাধ্যমেৰে এই বিবাদ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিবাদসমূহ আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ গতিকে দেশ যেহেতু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠান নাই গতিকে আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে ৰাজ্যবিলাকৰ মাজত যুদ্ধ লাগিবই কাৰণ প্ৰত্যেকেতো নিজৰ নিজৰ জাতীয় স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব প্ৰত্যেকখন দেশে নিজৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব গতিকে এইটোৱে কি কৰিছে যুদ্ধ আন্তৰ্জাতিক ব্যৱস্থা গাঁথনি সংজ্ঞাটো তেওঁ মূলতে দুটা ধৰণে দিছিলে প্ৰথমটো হৈছে নৰাজ্যৰ নীতি যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা অৰাজকতা আছে নৰাজ্যতা আছে কিহৰ কাৰণে আছে কোনো বিশ্বজনীন ৰাজনৈতিক কৰ্তৃপক্ষ নাই যিটো কৰ্তৃপক্ষই কি কৰিব পাৰিব ষ্টেবিলিটি আনিব পাৰিব যাৰ কথা সকলোৱে শুনিব এইটো নথকাৰ কাৰণে তেওঁ কৈছিল যে যুদ্ধ বিগ্ৰহ লাগিবই কাৰণ অৰাজকতা থাকিবই দেশবিলাকৰ মাজত ইটোৱে সিটো খেলা খেলি থাকিবই কিন্তু এইটো নাইকিয়া হ'ব কেতিয়া যেতিয়া এটা ষ্ট্ৰং ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন থাকিব যিটোৱে এই গোটেই বস্তুবিলাকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব আৰু দ্বিতীয় নীতিটো হৈছে ক্ষমতাৰ বিতৰণ নীতি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটোত সকলো সদস্য ৰাষ্ট্ৰবোৰে বাবে অনুৰূপ মানে অৰ্থাৎ সৰু বৰ সকলো ৰাষ্ট্ৰই একে ধৰণৰ কিছুমান কাৰ্য সম্পাদন কৰিব লাগিব যে দ্বিতীয়টো হৈছে কি যে ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰ সৰু ৰাষ্ট্ৰ এই বুলি কথা নাই নিজৰ সিস্টেমটো ভালকে চলিবলৈ হলে নিজৰ সিস্টেমটোৰ ভিতৰত ভালকে থাকিবলৈ হলে তেওঁলোকে কিছুমান কাম তেওঁলোকে কৰিবই লাগিব যেনেকৈ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা সি ডাঙৰ ৰাজ্যই হওক সি সৰু ৰাজ্যই হওক সি নিজৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাটো সদায় সি ৰাখিব লাগিব গতিকে এই নিজৰ দেশখন চলাই নিবৰ কাৰণে কৰ সংগ্ৰহ সেইটো কোনেও কাকো আৰু আঙুলিয়াই দিব নালাগে সেইবিলাক কিছুমান প্ৰত্যেকখন দেশৰে নিজৰ নিজৰ আভ্যন্তৰীণ কাম এইবিলাক তেওঁলোকে কৰিবই লাগিব কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত কি হৈছে কিছুমান ৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষমতা বেছি থাকে বেছি বা ক্ষমতাই বেছি এই কাৰণে থাকিলে যে তেওঁলোক পলিটিকেলিও ষ্টেবল তেওঁলোক ইকনমিকেলিও খুব ৱেল এডভান্সড গতিকে পলিটিকেলি আৰু ইকনমিকেলি ৱেল এডভান্স হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কি হয় কিছুমান সময়ত তেওঁলোকৰ মানে নিজস্বতাটো অলপ বেছি হৈ যায় যিটো কথাৰ কাৰণে আল্টিমেটলি এটা সংঘৰ্ষ বা এটা কনফ্লিক্ট হোৱাৰ এটা চান্স থাকে গতিকে আজি আমি কি পঢ়িলোঁ কেইবাজনো ৰাইটাৰৰ তেওঁলোকৰ যিটো চিষ্টেমছ এপ্ৰ'চ সেই চিষ্টেমছ এপ্ৰ'চটো আমি পঢ়িলোঁ বৰ্টন কেপলানৰ আমি চালোঁ তাৰপিছতে কোহান আৰু নায়াৰৰ আমি চালোঁ ইমানুৱেল ৱেল্টাৰনৰ আমি চালোঁ আৰু ৱান্সৰ আমি চালোঁ গতিকে এই চিষ্টেমছ এপ্ৰ'চৰ পৰা আমি আজি এইখিনিয়ে বুজিলোঁ যে আমাৰ যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিষ্টেম আছে
এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছিষ্টেমটোত কিন্তু কিছুমান বস্তু তাৰমানে চলি থাকে যেনেকৈ যুদ্ধ বিগ্ৰহ লাগিবই কিন্তু আমি ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ আৰু ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ যিটো পৰিণাম এই ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ আৰু ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ পৰিণাম দেখাৰ পিছত আমি এই ছিষ্টেমটোত আৰু আমি মানে আমি ইয়াত যোগ দিব ছিষ্টেমটোত আমি দেখিছোঁ কি যে যুদ্ধ-বিগ্ৰহ লাগি থাকিলে কি হয় এটা এখন দেশৰ উন্নতি নহয় কিন্তু এটা কথা ইয়াত আমি মনত ৰাখিব লাগিব এই পলিটিকেল ফিলচফাৰ্ছসকল বা এই পলিটিকেল থিংকাৰ্ছসকলৰ থিয়ৰিজবিলাকৰ পৰা এটা কথাই আমি অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ যে উইদিন দ্যাট ছিষ্টেম এই যিবোৰ সৰু সৰু ষ্টেটছ আছে বা নেশ্যন ষ্টেটছ আছে সেই নেশ্যন ষ্টেটছবিলাকৰ ডেভেলপমেণ্টটো সম্ভৱপৰ হ'ব যেতিয়া গোটেই ছিষ্টেমটো ডেভেলপমেণ্ট হ'ব মাজতে এখন সৰু ছিষ্টেমৰ সৰু নেশ্যন ষ্টেটৰ ডেভেলপমেণ্ট আনি পেলাই আমি বৃহত্তৰ ডেভেলপমেণ্টটো আমি কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে ৰবাৰ্ট কহেনেও সেই কথাখিনিয়ে কৈছিলে যে তেওঁ কি কৰিছে যে কেন্দ্ৰীয় যিটো ৰাষ্ট্ৰ সেই কেন্দ্ৰীয় ৰাষ্ট্ৰখনক তেওঁ এক বুলি ভবা নাছিলে তেওঁ কি ক'ব বিচাৰিছিলে যে এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছিষ্টেমৰ ভিতৰত অকল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গোটেই বস্তুখিনি নিয়ন্ত্ৰণ নকৰে ইয়াত আৰু বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান সংস্থা আছে ব্যক্তি আছে যিবিলাকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জগতখনৰ ওপৰত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে যে যিটো বৃহত্তৰ ছিষ্টেম সেই বৃহত্তৰ ছিষ্টেমটোত কেৱল এজন বা দুজন মানে কেন্দ্ৰীয় গভৰ্ণমেণ্টটোৱে বা কেন্দ্ৰীয় সেই ছিষ্টেমটোতে সকলোবিলাক বস্তু অৱতীৰ্ণ হৈ নাথাকে গতিকে আঁতৰি থকা বাকী যিবিলাক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বা ব্যক্তি আছে সেই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বা ব্যক্তিয়েও এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জগতখনৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে যেতিয়া এই আঁতৰি থকা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহে তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেতিয়া কি হৈছে এওঁলোকৰ মাজত এটা উমৈহতীয়া ছিষ্টেমছ তৈয়াৰী হৈ গৈছে যে আমি এই ছিষ্টেমটোৰ ভিতৰত থাকিলে আমি এনেকৈ চলিব লাগিব এজন সোঁহাতে গ'লে এজন বাওঁহাতে গ'লে নহ'ব গতিকে এটা ছিষ্টেমৰ ভিতৰত তেওঁলোক চলিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আৰু এই একেলগে তেওঁলোকে কাম কাজ কৰি চলিবলৈ যোৱাৰ কাৰণেই তেওঁলোকৰ কি হৈছে এটা উমৈহতীয়া বন্ধুত্বৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই উমৈহতীয়া বন্ধুত্বৰ সৃষ্টিৰ মাজতে তেওঁলোকে আশা কৰিছে যে তেওঁলোকে শান্তি স্থাপন কৰিব পাৰিব গতিকে কোনেও কাৰো লগত যুদ্ধ নকৰে তেওঁলোকে এটা ডাইৰেকশ্যনত তেওঁলোকে যাব গতিকে এটা উমৈহতীয়া মূল্যবোধৰ সৃষ্টি যিটো হৈছে এই উমৈহতীয়া মূল্যবোধৰ সৃষ্টি হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে এটা একত্ৰীকৰণ পদ্ধতিত তেওঁলোক গৈ আছে একত্ৰীকৰণ পদ্ধতিৰ ফাললৈ তেওঁলোক কেনেকৈ গৈ থাকিব পাৰিছে যে ইজনে সিজনৰ ওপৰত কি হৈছে নিৰ্ভৰশীল হ'বলগীয়া হৈছে গতিকে কোহেন আৰু নায়াৰৰ মেইন বেচিকেলি ট্ৰাষ্ট এৰিয়া যে নিৰ্ভৰশীলতা নিঅ'লিবাৰেলিষ্টসকলৰ কথাটো হৈছে কি যে এখন দেশ আন এখন দেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে বা তেওঁলোকৰ নিৰ্ভৰশীলতাটো বৰ দৰকাৰ গতিকে এইটো তেওঁলোকৰ মেইন গুৰুত্বৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছে তাৰোপৰি তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰিছে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠানসমূহেও ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ মাজত তেওঁলোকে সহযোগিতাৰ বৃদ্ধি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ পালন কৰিছে যে এই যে ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ তাৰ যিটো সুফল মানে বেড ইফেক্টছ আমি দেখিবলৈ পালোঁ সেইটোৱে কি কৰিছে আৰু এখন যাতে তৃতীয় মহাযুদ্ধ নালাগে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছে আৰু গুৰুত্ব দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব বিচাৰিছে যে তেওঁলোকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠানৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে আৰু এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠানবিলাকক আকৌ আমি দুটা ভাগত চাব পাৰোঁ এটা হৈছে অনুষ্ঠানিক আৰু এটা হৈছে অনানুষ্ঠানিক যেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন এইবিলাকে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু তেওঁলোকে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে যাতে পৃথিৱীত এখন তৃতীয় মহাসমৰ নালাগে কিন্তু যিটো অনানুষ্ঠানিক তাত তেনেকুৱা কোনো অনুষ্ঠান নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজতে কিছুমান বুজাবুজি হৈ পেলাই তেওঁলোকে কিছুমান কাম কৰিবলৈ গৈছে যাতে যুদ্ধ বিগ্ৰহ আৰু লাগিব নোৱাৰে গতিকে শান্তি বিৰাজমান ৰাখিবৰ কাৰণে এই দেশবিলাকে কৰিছে নিজৰ মাজত এটা সংগঠন কৰিছে যিটো তেওঁলোকে পেচিফিক ইউনিয়ন বুলি নাম দিছে আৰু এই পেচিফিক ইউনিয়নৰ ভিতৰত যিবিলাক সদস্য ৰাষ্ট্ৰ আছে এই সদস্য ৰাষ্ট্ৰবিলাকে নিজৰ মাজত কেতিয়াও যুদ্ধ বিগ্ৰহ নালাগে তেওঁলোকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে শান্তিত তেওঁলোকে
নিজৰ ৰাজ্যখনক তেওঁলোকে জীয়াই ৰাখিব তেওঁলোকে বিচাৰিছে কাৰণ আমি অলৰেডি বেড ইফেক্টছবোৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে এই যিবিলাক দেশে বৰ্তমান এতিয়া গণতন্ত্ৰক তেওঁলোকে আঁকোৱালি লৈছে তেওঁলোকে কৈছে যে চৰকাৰৰ ওচৰত গণতন্ত্ৰ সদায় দায়বদ্ধ গতিকে এই দায়বদ্ধতাটো সদায় ৰাখিব পাৰিব লাগিব থেংক ইউ